nation's culture resides in the hearts and in the souls of its people. Namaskar, Devi aur Sajno. A warm and soulful welcome to one and all gathered here today. Tonight, the corridors of learning transform into corridors of celebration as the Creek Planet School Mercury campus unfolds an evening of culture, creativity, and childlike wonder through an enigmatic annual day, Sangam, a confluence of art, culture, and wisdom with a grand theme, Bharatiya Gnana Parampara, the eternal heritage of Indian wisdom. Today, we come together not just to witness performances, but to experience the journey of Bharat's timeless knowledge. A journey that began with the sacred chants of the Vedas, blossomed through the arts and sciences of the ages, and continues to enlighten us even today. True education is not the filling of the mind, but the awakening of the soul. With hearts filled with reverence and pride, the Creek Planet School Mercury campus stands adorned in the colors of culture and glory as we celebrate the Sangam. The student council of our school pays tribute through a dignified guard of honor, a gesture of pride and respect, as we welcome our esteemed guest of honor into the sanctum of learning and light. For what could be more befitting than to begin with respect, the very foundation of all Bharatiya values? Grace and gratitude guide this moment as we invite our distinguished guests to be escorted to the seating arena amidst the echoes of admiration and applause. So, dear audience, join us as we salute the spirit of honor, leadership, and tradition that lights the path ahead. Every gathering of greatness begins with an act of kindness and a word of welcome, a gesture as timeless as the Vedas themselves. The art of hospitality, rooted in the timeless echoes of Aditi Devo Bhava, where a guest is revered as God, has long been our nation's sacred mantra. It is this warmth that transforms a hall into a haven and guests into family. That's right, Janvi. Today, as we stand at the confluence of knowledge and culture, let our words embrace every soul here. May this welcome not just greet, but inspire. For this is not just an event, it's a celebration of thought, spirit, and togetherness. On this note, let me call upon our head boy and head girl for the welcome address to open the gateways of this glorious celebration. A very warm evening, distinguished guests, respected dignitaries, honored parents, and my dear friends. I, Abhigna, the head girl. And I, Abhikshit, the head boy representing the Creek Planet School Mercury campus, deem it a moment of immense privilege to stand before you this evening on behalf of our management, faculty, and students. With a heart full of warmth and gratitude, I extend a gracious welcome to each one of you to Sangam 2025. The Tapestry of Triumph, a celebration that pays homage to timeless wisdom and enduring spirit of our great civilization. We are delighted to welcome the GBM members and their families of the Futuristic Edu initiatives. Welcome to this evening. Please sit back and enjoy the show. We would also like to extend a very warm welcome to each one of our respected SMT members. Your constant guidance, encouragement, and vision continue to inspire every initiative we take. Thank you for being with us today and for always supporting our endeavors. With such dedication, hope you'll have an experience today. We also extend our cordial welcome to the principals of our sister concerns, whose leadership and camaraderie strengthen the very fabric of our educational society. We are honored by your presence. Let this evening take you on a journey, immerse yourself, and enjoy the spectacle. This evening's celebration, Bharatiya Gnana Parampara, the tapestry of triumph, has been meticulously woven together under the stewardship of our principal, Ms. P. Himajyotsna. Your vision, commitment,
and creative direction have turned this event into a splendid reflection of Indian wisdom and modern achievement. We are ever grateful for your tireless efforts. We hope you relish and enjoy every moment of the show. And finally, to our most cherished guests, our dear parents. Your faith, encouragement, and partnership are the foundation upon which we build every success. Your presence here transforms this evening into a true celebration of shared joy and collective pride. So, without further ado, please enjoy the culture spectacle. Ladies and gentlemen, may this evening be a journey through the luminous path of knowledge and heritage as we celebrate the eternal spirit of Bharatiya Gnana Parampara, a tapestry woven together with intellect, culture, and triumph. Fasten your seatbelts for an evening of sparkle and spirit. Talent is about to burst into action. So let the theme be unveiled on the screen and let the show begin. Thank you. Thank you, Abhigna and Avikshit, for that soulful welcome address and for revealing the theme for Sangam 2025. I am sure the audience are now all seated to enjoy the program. వెలుగు అంటే అజ్ఞానానికి అంతం వెలుగు అంటే జ్ఞానానికి జ్యోతి అంధకారాన్ని తొలగించి జ్ఞానానికి మార్గం చూపేది దీపం దీపం వెలగడం అంటే కేవలం వెలుగు కాదు వెలుగు అంటే అజ్ఞానానికి అంతం వెలుగు అంటే జ్ఞానానికి జ్యోతి అంధకారాన్ని తొలగించి జ్ఞానానికి మార్గం చూపేది దీపం దీపం వెలగడం అంటే కేవలం వెలుగు కాదు మన హృదయాల్లో సత్సంకల్పాలకి కొత్త వెలుగుని నింపడం మన సంస్కృతిలో ప్రతి శుభకార్యానికి దీపం వెలిగించడం మహత్తరమైన సంప్రదాయం ఈ శుభ సందర్భంగా మా వార్షికోత్సవ కార్యక్రమ ప్రారంభానికి దీప ప్రజ్వలన చేయవలసిందిగా ముఖ్య అతిథులందరికీ ఆహ్వానం పలుకుతున్నాము. स्वागतं शुभ स्वागतं अथ स्वागतं शुभ स्वागतं आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलं
कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. A heartfelt thank you to our choir for that soulful prayer song. It filled the air with peace and positivity, setting the perfect tone for today's celebration. May the blessings of the Almighty guide us throughout the day. दीप प्रज्वलन कर हमने वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत की. अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं. हम जो भी करते हैं उसकी सफलता की पहली सीढ़ी ईश्वर में आस्था है. तालियों की मधुर गूंज से स्वागत करें हमारे प्रिय मित्रों का. यह नृत्य सिर्फ एक प्रस्तुति नहीं बल्कि हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों का प्रतीक है. तो आइए मन को शांत करें और दिल से महसूस करें वो नृत्य जो कहता है जहाँ भक्ति है वही शक्ति है. प्रस्तुत है ईश्वर को समर्पित स्वागत नृत्य. భవ్యమైన ఆత్మభావం రమ్యమైన జీవరాగం నవ్యమైన నిత్యతాళం నిఖిల జగతి మూలం. കാന്താ ഞാനും വരാം തൃശൂർ പൂരം കാണാൻ. കാന്താ ഞാനും വരാം തൃശൂർ പൂരം കാണാൻ. പൂരമെനീക്കൊന്നു കാണണം കാന്ത, പൂരമെനീക്കൊന്നു കാണണം കാന്ത, പൂരമെനീക്കൊന്നു കൂടണം കാന്ത, പൂരമെനീക്കൊന്നു കൂടണം കാന്ത, വിമിലയെനീക്കൊന്നു കാണണം കാന്ത, വിമിലയെനീക്കൊന്നു കാണണം കാന്ത, വിമിലയെനീക്കൊന്നു പൊട്ടണം കാന്ത, വിമിലയെനീക്കൊന്നു പൊട്ടണം കാന്ത. കാന്ത ഞാനും വരാം തൃശൂർ പൂരം കാണാൻ. കാന്ത ഞാനും വരാം തൃശൂർ
was a divine performance reminding us how rhythm and movement were seen as sacred offerings in the Vedic era. Thank you for blending tradition with the modern spirit so beautifully. Every civilization thrives on the ideals of its heroes, the thinkers, warriors, teachers, and visionaries who shape destiny through courage and wisdom. Tonight, the stage opens with a vibrant portrayal of such timeless figures. Veda Vyasadu to Sunita Williams, each representing the strength of intellect, ethics, strategy, and faith. As these icons come alive before us, they remind us that heroism is not limited to the past. It lives wherever knowledge is used for good. The theme unfolds as a bridge between eras, showing how the wisdom of our heroes still guides modern humanity through science, governance, and righteousness. Now, dear audience, let us all welcome the tiny tots who embodied the spirit of such magnificent personalities with a big round of applause. गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुवे नमः गुरुवे नमः गुरुवे नमः गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः 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 गुरुवे नमः विष्णु महेश्वरा गुरुवे नमः యోగానందం నుండి విశ్వకర్మ సృజనాత్మకత వరకు, భరతముని నాట్యశాస్త్రం నుండి త్యాగరాజ గారి సంగీత భక్తి వరకు, మొల్ల కవిత్వం నుండి వివేకానంద గారి ప్రేరణ వరకు, టాగోర్ గారి మానవతా సందేశం నుండి రాధాకృష్ణ గారి విద్యా విలువల వరకు,
జగదీష్ చంద్రబోస్ గారి విజ్ఞాన స్ఫూర్తి వరకు మన చిన్నారులు ఎదగాలని కోరుకుంటూ వారి ప్రదర్శనకు మరొకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో అభినందనలు తెలియజేద్దాం. మనసు మాట్లాడలేని చోట, మాటలు చేరలేని చోట హృదయం వ్యక్తమయ్యేది సంగీతం ద్వారా. సంగీతానికి మనసును మృదువుగా మార్చే శక్తి ఉంది. మన కష్టాలను మరిపించి ఆనందాన్ని పంచే పవిత్రమైన భాష సంగీతం. సంగీతం ఒక భాష కాదు, మనసు యొక్క స్వరాలు. ఇప్పుడు ఆ స్వరాలను వినే అందమైన సమయం వచ్చేసింది. ఈరోజు మా విద్యార్థులు సంగీతంలో మీ అందరినీ ఓలలాడించడానికి వేదికపైకి రాబోతున్నారు. వారిని మీ కరతాళ ధ్వనులతో ఆహ్వానించండి. गरीब की रोटी हम, बेटा समान बेटी हम, किसान शक्ति हम, देशभक्ति हम, राम हम रहीम हम, सबका साथ भारतम, यंगेस्ट नेशन भारतम, स्टार्टअप भारतम, विकसित भारतम, विकसित भारतम. वसुदेव कुटुंबकम, प्रकृति सच्चिदानंदम, अतिथि देवो धर्मः, अखंड भारतम. नए भारत का नया गीत हम, नए भारत का नया गीत हम, नए विचार नए उमंग, नए इरादे नए रंग, विश्व गुरु भारतम, शांति गुरु भारतम. आयुष्मान भव, आयुष्मान भव भारतम. विकसित भारतम, विकसित भारतम, विकसित भारतम, विकसित भारतम. ओ ना 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 ना. మన దేశం భారతదేశం,
దేశం మనమంతా భారతీయులం అందం చిందే అరణ్యాలతో నందనవనమే ఈ దేశం పచ్చ పచ్చని పంట చేలతో మన్ననూననే మన దేశం వేదాలిక్కడ వెలిసాయి నానన్న నానన్న కావ్యాలిక్కడ పుట్టాయి నానన్న నానన్న ప్రపంచానికి మార్గం చూపే జ్ఞానం ఇక్కడ ఉదయించింది తెలుసుకో మన దేశం భారతదేశం మనమంతా భారతీయులం స్వర్గం వంటి భరత భూమిలో పుట్టడమే మన పుణ్యం దేశమాన గౌరవాన్ని పెంచడమే మన ధర్మం మన దేశం భారతదేశం మనమంతా భారతీయులం Music has always been a bridge between the ancient and the new. Thank you for that soulful performance which echoed the same harmony the Vedas spoke of unity, peace, and universal love. चाणक्य, आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। मैं नाड़ी देखकर रोग पहचानने की कोशिश करता हूँ। नाड़ी देखकर रोग पहचानने की कला प्राचीन वैदिक चिकित्सा का परंपरा है। इतना ही नहीं, आज जब दुनिया विज्ञान की नई नई खोजों पर गर्व कर रही है, तब हमें याद करना चाहिए वो ज्ञान जिसने हजारों वर्ष पहले इन खोजों की नींव रखी थी। और इस ज्ञान परंपरा की जड़ें हैं वेद। वेद शब्द का अर्थ ही है ज्ञान, जो केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि विज्ञान के सबसे पुराने सूत्र है। उनमें ऊर्जा, ध्वनि, प्रकाश और चिकित्सा तक का अद्भुत वैभव ज्ञान समाया है। ऋग्वेदोक्तं ज्ञानम, सामवेदोक्तं गीतम, यजुर्वेदोक्तम कर्म, अथर्वेदो ही औषधम। अर्थात ऋग्वेद में ज्ञान है, सामवेद में गीत और संगीत है, यजुर्वेद में कर्म और आचार है और अथर्वेद में औषधि और चिकित्सा का ज्ञान है। ऋग्वेद में वर्णित की ध्वनि आज साउंड वाइब्रेशन थेरेपी में वैज्ञानिक रूप से उपयोग की जा रही है। और यजुर्वेद में बताया गया सूर्योपासना आज सौर ऊर्जा तकनीक की वैज्ञानिक आधार बन गई है। हमारे ऋषि मुनि केवल तपस्वी नहीं थे, वे तो प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकृति को नियमों को जाना और जीवन में अपनाया। हमारे सामने प्रस्तुत है हमारे वेदों में निहित नाट्य व आयुर्वेद के सार को। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें हमारे प्रिय मित्रों का। Let us witness how the light of the Vedas still guides the torch of scientific discovery today through an enthralling performance. ನನ್ನ ಜೀವನ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಣ, ಕೈ ಮುಗಿವೆನೋ ನಾರಾಯಣ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ನಿಜ ಆಕರ್ಷಣ, ಶಿರಬಾಗುವೆನೋ ಸಂಕರ್ಷಣ. ನನ್ನ ಜೀವನ
ಸಮರ್ಪಣ ಕೈ ಮುಗಿವೆನೋ ನಾರಾಯಣ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ನಿಜಾಕರ್ಷಣ ಶಿರಬಾದುವೆನೋ ಸಂಕರ್ಷಣ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ 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 ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯನು ನೀ ಭವ ಭಯವನು ಕಳೆಯಲು ಬಾ ಜನಸೇವೆ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಸಾರಿದೆ ಶ್ರುತಿಗಳು 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 ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯರು ಭವ ಭಯವನು ಕಳೆಯಲು ಬಾ ಜನಸೇವೆ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಸಾರಿದೆ ಶ್ರುತಿಗಳು 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 ಮಾನವ ಸೇವೆಯೇ ಮಾಧವ ಸೇವೆಯೋ ಮಾನವ ಸೇವೆಯೇ ಮಾಧವ ಸೇವೆಯೋ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಥೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಮಯವು ಓ ವೈದ್ಯನೇ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ 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 ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ
ప్రభాత సూర్యుడికి ప్రణామం 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 సమస్త ప్రకృతికి ప్రణామం ప్రమోదం 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 ప్రతి సృష్టి చిత్రం ప్రమోదం ప్రయాణం 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 విశ్వంతో మమేకం ప్రయాణం A wonderful presentation indeed. You have shown how the wisdom of the Vedas continue to guide modern minds, encouraging truth, harmony, and balance in everyday life. Thank you for that meaningful act, my dear friends. మహాబలిపురం 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 భారతీయ కళా జగతికి ఇది గొప్ప గోపురం కట్టించాడు ఈ ఊరు పల్లవరాజు ఆ కథ చెప్పగ వచ్చాడు బాలరాజు ఆ కథ చెప్పగ వచ్చాడు బాలరాజు. హర్ష, ఏంటి సడన్ గా పాట పాడుతున్నావు? ఉజ్వల, మన భారతదేశం ప్రాచీన కాలం నుంచే జ్ఞానం, కళ, శిల్పకళ, వాస్తుకళ ఇలా అన్నిటిలో అగ్రగామి. ప్రతి రాతి గోడ, ప్రతి శిల్పం మన పూర్వీకుల ప్రతిభకు నిదర్శనం. ప్రాచీన నిర్మాణాలు మన దేశ గౌరవానికి, మన సంస్కృతికి ప్రతీకలు. ఆనంద వల్లభమైన ఆలయ గోపురాలు, అద్భుతమైన రాజమహళ్ళు, శిల్పకళతో మెరిసే స్తూపాలు ఇవన్నీ మన భారతీయ చరిత్రలో అమూల్యమైన ఆభరణాలు. ప్రతి నిర్మాణం భక్తి, శౌర్యం, విజ్ఞానం, కళాత్మక కలయికగా ఒక కథ చెబుతుంది. అవును హర్ష, నిజమే. ఈరోజు మన విద్యార్థులు ఆ మహత్తరమైన ప్రాచీనాల నిర్మాణాల్ని, వైభవాన్ని నాట్య రూపంలో సృజనాత్మకంగా మన ముందుంచబోతున్నారు. మన పూర్వీకుల మహోన్నత కళా హృదయాన్ని స్మరించుకుంటూ ఈ అద్భుత ప్రదర్శనకు తిలకించడానికి వారిని స్వాగతిద్దాం మీ కరతాళ ధ్వనులతో. విధిలిఖితం మోక్షదక్షం సుభిక్షం గంగాంగం దివ్యలింగం గజముఖ వినుతం సాన్నపూర్ణ సమక్షం వేదార్థం వ్యాసపీఠం సురముని సహితం శాంతికాంతం సకాంతం విశ్వేశం చిత్ప్రకాశం శ్రితజన పరదం కాశీనాథం నమామి. ఈశ వినాశమై సాసురమర్దిని శత్రుశేష పరిసమాప్త సర్వమృత్యురూపిణి డమ 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 విలయ ప్రళయకారిణి.
సామాన్యుల కవి బండరాళ్లే, కానీ అసామాన్యమైన ప్రతిభా పాటవాలు కలిగిన భారతీయ శిల్పులకు మాత్రం అద్వితీయ కళాసృష్టి. పచ్చని ప్రకృతి మాత ఒడిలో పశ్చిమ కళ్ళల్లో దాగిన అద్భుతమైన శిల్పకళా సంపద మన అజంతా గుహలు. ఈ అజంతా గుహలు మన దేశానికే తలమానికం. शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा गूंज 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 धर पकड़ गूंज गूंज पकड़ 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 शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे అజంతా గుహలలో ఏకశిలపై నిర్మాణమైన పరమశివుని విగ్రహం మన భారతీయ కళాసృష్టికి ఒక మచ్చుతునక. ఇది 16వ గుహలో ఉంది. ఏ నిర్మాణమైనా భూమి అడుగు భాగం నుండి మొదలు పెడతాం, కానీ ఈ ఆలయం మాత్రం పైభాగం నుండి తొలుస్తూ నిర్మించడం విశేషం. టెక్నాలజీ లేని కాలంలో 100 అడుగుల ఎత్తులో ఇంత అద్భుతమైన నిర్మాణం ఎలా చేపట్టారా అని ఆలోచిస్తే మనకు ఆశ్చర్యం కలగక మానదు. చెక్కు చెదరని మన భారతీయ శిల్పకళ వారసత్వంతో ప్రపంచ పటంపై తమకంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని కల్పించుకున్నాయి అజంతా గుహలు అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు.
was truly a wonderful performance. True education is not the filling of the mind, but the awakening of the soul. Let us sing, yeah. Rag, rag, man, let tu. You can jog it, ऐसा लाया है तूफान। ओ भगवे की शान में चमका आसमान। आया है तूफान। एक आंख में पानी और एक में अनुमान। आया है तूफान। Hey, let us sing, yeah. Rag, rag, man, let तूफान। Hey, let us sing, yeah. Rag, rag, man, let तूफान। भूपति भूपति देवा भगवती भगवती देवा बलवती बलवती देवा दलपति दलपति देवा Hey, let us sing, yeah. Rag, rag, man, let तूफान। You can jog it, ऐसा लाया है तूफान। That was a wonderful performance. Give a big round of applause. True education is not the filling of the mind, but the awakening of the soul. With hearts filled with reverence and pride, the Greek Planet School Mercury campus stands adorned in the colors of culture and glory as we celebrate the Sangam. We are deeply honored to have amidst us our chief guest, Shri Srivatsa Kotagaru, an eminent personality whose life and work echo the very ideals of wisdom, perseverance, and excellence that we celebrate today. We welcome him through a dignified guard of honor, a gesture of pride and respect. We also welcome our GBM and SMT members who have just joined us. Please sit back and enjoy the show. Dear parents, requesting your kind self to be seated. Dear parents, a kind announcement. Request you to kindly be seated in your positions and in your respective places without blocking the view for the rest. Kindly refrain from taking any photographs, and we assure you that HD images will be provided to you at the earliest.
I repeat once again, requesting your kind self to be seated in your respective places without blocking the view for the rest. Kindly refrain from taking any photographs, and we assure you that the HD images will be provided to you at the earliest. Thank you and enjoy the show. Dancing dolls with strings so fine, they twist and twirl in a rhythmic line. Hands that move and faces bright, puppets bring our dreams to light. Hey Janvi, the song is so catchy. Does that mean? Ah, yes, you guessed it right. When shadows begin to dance and light becomes their soul, we step into a world where stories breathe through silhouettes. Tolu Bommalu, the ancient art of shadow puppetry, has enchanted generations, carrying legends through flickering light and rhythm. Every movement of leather and light tells a tale of wisdom, wit, and wonder. Indeed, in a long time before screens and pixels, our ancestors mastered the art of illusion through simplicity. They taught us that imagination needs no boundaries, only a spark of creativity and a story worth telling. So, dear audience, open your hearts to the ancient theatre of dreams, Kautukam, where tradition meets timeless magic. సార్ కూడా నాకు ఇదే గతి ఎవ్వరూ చూడట్లేదు అదిరే అదిరే కన్నే అదిరే కుదిరే కుదిరే అన్నీ కుదిరే ఓ బాబు అసలు మీరు మీ బొమ్మల ప్రదర్శన అద్భుతంగా ఉంది నెక్స్ట్ ప్రదర్శన కూడా మీకే సరే Thank you for that artistic expression of our rich heritage, little puppeteers. It beautifully reminded us how modern creativity still draws strength from the Vedic ideals of knowledge, beauty, and truth. Dear parents, a kind announcement. Pre-primary and nursery grade students are ready for dispersal. You can please kindly proceed towards the left side of the stage and collect your awards. I repeat, pre-primary and nursery students are ready for dispersal. Kindly proceed to the left side of the stage and you can collect your awards. Thank you so much.
మన తెలుగు నేల ఓ నిధి. మన భూమి ప్రతి మట్టి కలంలో సాంప్రదాయం, సంస్కృతి సిరులు దాగి ఉన్నాయి. పంట పొలాల్లో వినిపించే కోయిల పాటలు, పల్లె వీధుల్లో ఉయ్యాలలూగే మేళతాళాల నృత్యాలు, పండుగలలో జాతరల్లో వినిపించే దద్దరిల్లే డప్పునాదాలు. ఇదే తెలుగు జానపదం. జానపద నృత్యం అనేది కేవలం నృత్యం కాదు, అది పల్లె మనిషి నవ్వు, ఆనందం, శ్రమ, గౌరవం, ఉత్సాహం ఇలా ఎన్నిటికో ప్రతిరూపం. అది కాళ్లల్లో లయగా, గుండెల్లో ధైర్యంగా, ముఖంలో వెలిగే చిరునవ్వుగా మారి వేదికపై నర్తిస్తుంది. ఇప్పుడు మన ప్రియమైన విద్యార్థులు మన తెలుగు నేల తీయని సంగీతం, పల్లెగాలి పరిమళం, పల్లె జోష్ ఇవన్నీ తమ అడుగుల్లో మోసుకువస్తూ మీ ముందుకు ఒక అందమైన జానపద నృత్య ప్రదర్శనతో రాబోతున్నారు. మన హృదయపూర్వక చప్పట్లతో వారిని ఆహ్వానిద్దాం. పారే గోదారి గలగల నవ్వే నా దారి, చుట్టూ పొలమాది మిల మిల చూడవే చిన్నారి. పారే గోదారి గలగల నవ్వే నా దారి, చుట్టూ పొలమాది మిల మిల చూడవే చిన్నారి. పచ్చని పైరులు పలకరించగానే పులకరించుతుందే నా ఒళ్ళు, పక్షుల అరుపులు ఆడేస్తే ఆటలు చూడని కేసాలవే కళ్ళు. పల్లెటూరి పల్లకిలో మనం ఆడుకుందామే చంపాలాగున్న మామిడి తోటలలో, మనం పాడుకుందామే కోయిలల. పల్లెటూరి పల్లకిలో మనం ఆడుకుందామే చంపాలాగున్న మామిడి తోటలలో, మనం పాడుకుందామే కోయిలల. కారు మబ్బులు, కావడి కుండలు, కాలి నడకలే నా బండ్లు, సన్న జాజులు, సందె పొత్తులు, సద్ది కూడుల పిడికిళ్ళు. కారు మబ్బులు, కావడి కుండలు, కాలి నడకలే నా బండ్లు, సన్న జాజులు, సందె పొత్తులు, సద్ది కూడుల పిడికిళ్ళు. పల్లెటూరి పల్లకిలో మనం ఆడుకుందామే చంపాలాగున్న మామిడి తోటలలో, మనం పాడుకుందామే కోయిలల. పల్లెటూరి పల్లకిలో మనం ఆడుకుందామే చంపాలాగున్న మామిడి తోటలలో, మనం పాడుకుందామే కోయిలల. పారే గోదారి గలగల నవ్వే నా దారి, చుట్టూ పొలమాది మిల మిల చూడవే చిన్నారి. That was a vibrant and energetic performance. Our dancers beautifully celebrated the colors, rhythms, and traditions that form the heartbeat of our culture. Just as the Vedas taught harmony in diversity, today's folk dance reminded us how our roots continue to keep us grounded even in this modern world. A big round of applause for those lively steps and joyous smiles. आज का यह अवसर केवल उत्सव का नहीं बल्कि पूरे वर्ष की उपलब्धियों, मेहनत और प्रगति का उत्सव है। बिल्कुल, हर वर्ष की कहानी में छिपे होते हैं हमारे विद्यार्थियों के सपने, शिक्षकों का परिश्रम और विद्यालय की निरंतर प्रगति। हमारे विद्यालय की वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुति एनुअल रिपोर्ट। यह रिपोर्ट केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं बल्कि उस मेहनत का चित्रण है जो हर विद्यार्थी और शिक्षक ने मिलकर रची है। तो आइए तालियों की गूंज से स्वागत करें हमारे प्रधानाचार्य जी श्रीमती हिमज्योत्सना मैम का, जो हमें हमारे विद्यालय की वर्ष भर की यात्रा से परिचित कराएगी। थैंक यू चाणक्य।
Good evening and a warm welcome to Sangam Bharatiya Gnana Parampara, a tapestry of triumph, the annual day of the Creek Planet School Mercury campus. I extend my heartfelt gratitude to our chief guest, Sri Srivatsa Kotagaru, IAS, Joint Metropolitan Commissioner General and Secretary FAC HMDA, esteemed GBM members, members of SMT, other dignitaries, my fellow principals, students, and my dear parents. The more extensive a man's knowledge of what has been done, the greater will be his power of knowing what to do. Perfection is not attainable, but if we chase perfection, we can catch excellence. It is an art won by training and habitation. It has been the hallmark of the Creek Planet School Mercury campus in enabling the students to repeatedly work towards perfection for achieving excellence in all the endeavors. Excellence, then, is not an act but a habit. A heart filled with aspirations is all that we knew since the very existence of the school. And that's what gave us the ambition to march forward till excellence is achieved in all our endeavors. Constant efforts are made to promote the holistic development of students, encouraging them to participate in both curricular and co-curricular activities. I take immense pleasure to present the annual report of our school to apprise you all how the vision and mission of the Creek Planet School Mercury campus has materialized positively in the day-to-day working of our school in the voyage of the discovery of excellence in the field of education. As I share the yearly updates of our activities, I take the modesty to say that we did our best to do as we had planned. And we are proud of our students and teachers who strive hard to achieve beyond expectations. Achieving academic excellence is at the heart of our endeavor as educators. Academic achievements reflect a demonstrated ability to perform to the best of one's ability by developing one's intellectual potentials and skills with diligence and ardor. We are happy to share the details of the commendable results of our students in AISSCE and AISSC 24-25. 43 students appeared for AISSCE in the year 24-25 and there was 100% pass percentage. 11 students scored above 90%. 15 students scored above 80%. The school toppers and the subject toppers shall be felicitated in a while. I also take pride in sharing with you the achievements of our grade 12 students, that is the ones who have appeared for the AISSCE examination, which we call it as grade 12. Saurjya, Aishwarya and Nisha qualified in NEET and secured free medical seats. Saurjya joined Government Medical College, Mehboobabaad. Nisha and Aishwarya joined Apollo Institute of Medical Sciences. 3 students qualified in JEE Mains. 6 students qualified in EPSAT. And the legacy continues with our students who appeared in the AISSC, that is grade 10 examination, CBSE board examinations. 41 students appeared for AISSC in the year 24-25 and there was 100% pass percentage. 8 students scored above 90%. 22 students scored above 80%. I thank the subject teachers and you, dear parents, of course, for having instilled faith in us. Learning is more effective when it is active rather than a passive process. A number of activities and functions were organized throughout the year to ensure a better personality development among students, as we believe that each child is unique
and possesses inherent potential. I take pride in screening before you a few fleeting glimpses of the Creek Planet School Mercury campus to recapitulate the whole year's commitment. I'm sure the visual clippings sharing information about all the events and activities that foster students' success will be a pantomime which epitomizes the caliber of the Creekians. The academic year 24-25 has been a smooth sail with a plethora of activities that connects the students as well as addresses students' learning, social and emotional needs. To begin with, the orientation program for our parents helped them to explore the methodology of teaching and understanding the procedure of assisting at home and parenting with the institution. School elections is a frequently used pedagogy to equip us with knowledge and engagement that could bring awareness and competency among us. The newly elected student council were bestowed with the responsibility of leading the school from the front with their commitment, confidence, and competency in the investiture ceremony. They clearly proved that leadership is not about a title or a designation. It's about impact, influence, and inspiration. Class assemblies, festivals, and celebrations conducted throughout the year are an integral part of our development and educate us about the rich culture and religious heritage of India. Sound mind resides in a healthy body only. Along with academics, sports are an integral part of the school curriculum. Mass PT, yoga, meditation, eye exercises keeps us fit and energetic. Students had the opportunity to participate in the following cluster competitions as well. Boys Athletic Cluster 7 held at Nalagonda. We take pride to let you know that in shot put, Sai Teja of grade 12 secured second position and selected for nationals, and he also secured fourth position in 200 meters running. Dev Praneeth secured the fourth position in volleyball cluster 7 held at Rajmahendravaram, girls athletics cluster 7 held in Nalagonda, boys Kho cluster 7 held at VNR Vignan Jyoti, boys handball cluster 7 held at our sister concern school TCPS Venus campus, girls Kabaddi Cluster 7 held at Tunni. All the participants' photographs have been displayed on the LED behind me. Students also participated in SGF district volleyball at Mechal Malkajgiri zone. Sai Teja and Rudra Pratap Singh selected for district volleyball team. Bharat of grade 11, D. Sanvi and Hanvi of grade 7 got selected for district Kho team. Avikshit of grade 11 was selected for district basketball team. Moving on, the students also participated in SFA competitions. The girls of throwball team bagged the third position. Tashwin of grade 5 won second position in speed cube. Siddesh of grade 12 won second position in 800 meters running race. Sai Nishchal of grade 12 won third position in 800 meters running race. Boys volleyball team secured the third position. Our teachers constantly strive and undergo a process of continuous development by undertaking a number of online training sessions on different portals of CBSE and imbibe different teaching methods, and their certificates speak volumes as they have to deal with the Gen Z students. So a constant upgradation has always taken place. The field trips to different places exposed us to different learning through seeing and could experience practical learning related to theory at school. Our annual excursion to Chandigarh,
Shimla, and Kurfi gave a good insight to our students. They enjoyed the trip along with learning. Sai Shashrat participated and won bronze medal in 11th Commonwealth Karate Championship in South Africa, Durban. Samyukta Eleti of grade 6 participated in the largest Kuchipudi dance lesson consisting of 4,218 participants and received a certificate of participation from the Guinness World Record and Kalakar Book of World Records. Dear parents, this is all what I'm reading about the 24 and 25. The achievements of 25 and 26 would be read next year. We still have many in our pockets. The CCA activities along with open mic, quiz competitions, hobby clubs has given a good exposure to our students where they have the opportunity to enhance their learning and step towards a holistic development. The external examinations like IMO, IEO, Logic Quiz also helps the students to enhance the knowledge of students to think beyond their regular classroom learning. Education is a joint venture between school and home. As we work with our students to help them learn about the world around them through the prescribed curriculum, we very much appreciate the support that you parents give their children at home as they strive to reach their learning goals. The foundation of a successful school is the cooperation between the students, staff, parents, and the community. Parents are a vital part of the Creek Planet School Mercury campus. Your contributions are invaluable to the school through volunteer time and support of the school activities which we regularly do. I look forward to working with you all in the same way and developing a relation that will assist in the growth of our children. Thank you, dear parents, and let's partner hand in hand and ensure that our children reach the highest zenith of success and prosperity. Thank you once again and request you all to stay back till the end and encourage the Creekians for their ardent effort put forth. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for that wonderful walkthrough of the year's achievements. है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वही के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। कहते हैं समय समय पर जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तो ईश्वर मानव रूप में अवतरित होते हैं। और ऐसा ही हुआ जब सत्य, धर्म और मर्यादा को बचाने के लिए अयोध्या के धरती पर जन्म लिया एक राजकुमार ने, श्री राम ने। पर सोचो, क्या वे शुरू से भगवान थे? नहीं, उन्होंने भी कभी भी चमत्कार नहीं किया, बल्कि अपने आचरण, त्याग और सच्चाई से सबके दिल जीता। धीरे धीरे वही आम मनुष्य लोगों के हृदय में भगवान बन गए। उनका जीवन हमें सिखाता है कि ईश्वर बनने का अर्थ शक्ति पाना नहीं, बल्कि स्वयं पर संयम रखना है। तो आइए हम सब मिलकर देखें एक ऐसी मानव की कथा जो अपने कर्मों से ईश्वर बने। प्रस्तुत है श्री राम, एक आम इंसान से भगवान तक। స్వామి గెలిచేశాను. మొట్టమొదటిసారిగా నేను మా స్కూల్లో కెప్టెన్ గా పోటీ చేసి గెలిచాను. తొందరగా మీరు ఆశీర్వదించేస్తే విద్యార్థి నాయకుడిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశాననుకో ఓ లేదు నాయనా. ఎవరు? నేను ఎవరనేది తరువాత సంగతి. ప్రమాణ స్వీకారం చేసేస్తే ఓ పని అయిపోతుంది అనుకుంటున్నావు కదా, అది తప్పు. ఎందుకంటే నీ పని ఇప్పుడే మొదలైంది. ఇప్పుడేంటి? ఎందుకంటే ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నావంటే ధర్మంగా ఉండబోతున్నావని అర్థం. ఆ ధర్మాన్ని నిలబెట్టుకునే పని నీదే కదా మరి.
ఆ ప్రమాణ స్వీకారంలో చెప్పినవన్నీ నాయకులు నిలబెట్టుకుంటారా ఏంటి? ఎంతమందిని చూడటం లేదు. నువ్వు చూస్తున్న వాళ్ళందరూ అసలు నాయకులే కాదు, ఆ పదవికి అర్హతే లేనివారు. అందరూ అంతే కదా, అప్పటి రాజుల నుండి ఇప్పటి నాయకుల దాకా. కాదు, అందరూ ఒకటే కాదు, ఒకరున్నారు. న్యాయానికి ధర్మానికి నిలువెత్తు రూపు. రాజంటే ఎలా ఉండాలో, పరిపాలన అంటే ఎలా చేయాలో ఈ భూప్రపంచానికి తరతరాలకు ఆదర్శంగా నిలిచి ఆదర్శప్రాయంగా తనను తాను మలుచుకున్న ఒక మహానాయకుడు, రాజులకే రాజు ఒకడున్నాడు. ఎవరు? ఎవరో ఒక నాయకుడు? ఎవరో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావా? అయితే చూడు. రఘునందన రఘు రఘునందన రఘువర సేవన రఘుపతి శాయన శతయోజన శతశతయోజన శరధి నియోజన శర పరిలంఘన రఘునందన రఘు రఘునందన రఘువర సేవన రఘుపతి శాయన శతయోజన శతశతయోజన శరధి నియోజన శర పరిలంఘనమే హరిభాజన హరిభాజన హరిమద భాజన దశముఖ కంపణ బడవాకృత బడబడవాకృత బడబాణలకృత బహుభస్మార్చన జయ కేతన జయ జయ కేతన జయ భయ ప్రాపున జయ మిడదాపుగని రఘునందన రఘు రఘునందన రఘువర సేవన రఘుపతి ఛాయన శతయోజన శతశతయోజన శరధి నియోజన శర పరిలంఘన హరిభాజన హరిభాజన హరిమద భాజన దశముఖ కంపణ బడవాకృత బడబడవాకృత బడబాణలకృత బహుభస్మార్చన జయ కేతన జయ జయ కేతన జయ హయ ప్రాపున జయ విడదాపుగని ఏ కష్టాలు ఏ ఇబ్బందులు లేకపోతే అందరూ ఇలాగే పరిపాలిస్తారు. కష్టాలు లేవా? ఏం చూసావయ్యా మా రాముడి కష్టాలను? ఏం తెలుసయ్యా నీకు మా రాముడు పడ్డ ఇబ్బందులు? చూడు, ఎన్ని కష్టాలు పడినా ఎన్ని ఇబ్బందులు పడినా ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఎలా నిలబడ్డాడో నువ్వే చూడు. నేను జగత్పిత బ్రహ్మని నీకొక వరమిస్తున్నాను. పగలు గాని రాత్రి గాని, నీటిలోనూ వాయువులోనూ, భూమి మీద గాని ఆకాశమునందు గాని, దేవతల వల్ల గాని మరే దానవుల వల్ల గాని నీకు మరణం సంభవించదు. అవును, రాముడి పాలనను నా కళ్ళకు కట్టినట్లు చెప్తున్నావు. నిన్ను అడగడమే మర్చిపోయాను. ఇంతకు నువ్వెవరు? నేనా? జై హనుమాన్ జ్ఞాన గుణ సాగర జై కపీశ తిగులోక ఉజాగర రామ దూతాదులిత బలధామ అంజని పుత్ర పవన సుతనామ మహావీర విక్రమ బజరంతి కుమతి నివార సుమలికే శక్తి కంచన వరణ విరాజ సుదేశ కానన దుర్గల కించిత కేశ వజ్ర ఆధ్వజా విరాజై కాంతే జజనే భూసా జై శంకర సుమనగే
జై శ్రీరామ్. స్వామి, నా జన్మ ధన్యమయ్యింది. నా చుట్టూ ఉన్న నాయకుల్ని చూసి వాళ్ళలాగే పరిపాలించాలనుకున్నాను. కానీ ధర్మానికి నిలువెత్తు రూపమైన ఆ శ్రీరాముడి గాథ నాకు వినిపించి నా కళ్ళు తెరిపించావు. ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా కళ్ళు ఆ స్వామి దర్శనాన్ని కోరుకుంటున్నాయి. కానీ ఎలా ఎలా? నా స్వామి అందరి బంధువయ్యా. ఆ స్వామి దర్శనం కోసం మనం ఏదేదో చేయాల్సిన పని లేదు, ఎక్కడెక్కడో వెతకాల్సిన అవసరం లేదు. నీలో నువ్వు చూడు, నీ కళ్ళతో కాదు నీ మనోనేత్రంతో చూడు. నా స్వామి ప్రతి చోట ఉంటాడు. Wow, what a beautiful portrayal of such timeless values from the Ramayana. The devotion, courage, righteousness, and rule shown in this act remind us that Vedic principles still guide our modern lives. Thank you, dear performers, for breathing life into an epic that continues to inspire generations. A small announcement. Dear parents, grade 1 and grade 8 Vignan Veda performance students are ready for dispersal. Kindly proceed towards the dispersal area towards the left side of the stage to collect your awards.
I repeat, grade 1 and grade 8 students of Vignan Veda performance are ready for dispersal. Kindly proceed towards the left side of the stage and collect your words, and please sit back and enjoy the rest of the show. Thank you so much. Have you ever wondered where true power lies? In muscle or in mind? The answer emerges in the graceful movements of Kalaripayattu, India's ancient martial art. Before the sword was forged in iron, it was first forged in spirit. Kalaripayattu, the mother of all martial arts, was not born of aggression but of awareness, teaching balance, discipline, and the unity of mind and body. Nama pavitra bhumaye yatra deho manaschaikyam prapunnata. This sloka is a salutation to the Kalari, where each stanza is poetry, each movement a prayer, an offering to the divine within. What you will now witness is not just combat, but a celebration of courage, control, and culture. So brace yourselves for a mesmerizing display of strength and serenity, the spirit of Kalaripayattu. తపస్సులో ఉన్న జమదగ్ని మహర్షి వద్దకు కార్తవీర్యార్జునుడు వచ్చి తపోభంగం కలిగిస్తాడు. జమదగ్ని మహర్షి వద్ద ఉన్న కామధేను కావాలని అడుగుతాడు. అది ఇవ్వనని అనడంతో జమదగ్నిని హతమారుస్తాడు. విషయం తెలుసుకున్న జమదగ్ని మహర్షి కుమారుడు పరశురాముడు తండ్రి వద్దకు వచ్చి తన తండ్రికి కలిగిన దుస్థితికి కారణమైన వారిని మరియు క్షత్రియులందరినీ సంహరిస్తానని శపథం చేసి శివుని కోసం ఘోర తపస్సు చేస్తాడు. పరశురాముని భక్తికి మెచ్చిన శివుడు ప్రత్యక్షమై ఏం వరం కావాలని కోరగా క్షత్రియ వంశాన్ని సమూలంగా నాశనం చేసే సమస్త విద్యలు కావాలని కోరుతాడు. శివుని వద్ద నుండి సమస్త విద్యలతో పాటు కలరేపట్టు అనే అసాధారణమైన విద్యను కూడా పొందుతాడు పరశురాముడు. భూమండలమంతా తిరుగుతూ కార్తవీర్యార్జునుడితో పాటు క్షత్రియ వంశాలన్నింటినీ సమూలంగా నాశనం చేస్తాడు. ఈ క్రమంలో పరశురాముడు తన వద్ద ఉన్న శిష్యులలో అందరికంటే చురుగ్గా ఉన్న అగస్త్యుడికి ఈ విద్యను బోధించడం జరిగింది. అలా అగస్త్యుడి ద్వారా ద్రోణాచార్యుడికి ఈ విద్య అలవడుతుంది. ద్రోణాచార్యుని ఆశ్రమంలో సకల విద్యలు అభ్యసిస్తున్న కౌరవ పాండవులకు కలరియపట్టు నేర్పడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఆ విద్యాబుద్ధులతో మీ ముందుకు రాబోతున్న కురువంశీలను ఆహ్వానిద్దాం.
ఈ కలరేపట్టు అనేది యుద్ధకళ మాత్రమే కాదు, ఇది మన జీవనశైలిలో శారీరక మరియు మానసిక ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. What an impressive display of strength, discipline, and focus. Our young warriors truly embodied the spirit of ancient wisdom, where self control and courage were seen as the highest virtues. Thank you for showing us how the Vedic ideals between mind, body, and soul continue to inspire even in today's modern world. When the sages first played the veena and sang to the rhythms of nature, music was not entertainment, it was enlightenment. Each raga carried an emotion, a science of sound that could heal hearts and balance mind. Even today, our melodies blend with modern harmony to form the universal language of peace. Yes, Ragadhara, the flow of music, connects the timeless past with the vibrant present. In every note lies the whisper of the wind, in every beat, the heartbeat of Bharat. Let's allow these divine notes to carry us into a realm where tradition meets transformation. పదం మన వెలసిన బంగారం, ఇది జగతికి సింగారం, ఇదే మన భారతం. ఇలలో పూల రథం, నానే 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 నర నానే 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 నర నానే నానే నా రంగేదైనా రూపేదైనా తీరేదైనా నారేదైనా
That was a melodious and soul-stirring performance. Music, just like the verses of Vedas, transcends time and language. Thank you to our talented performers for reminding us that harmony, both in sound and in spirit, is what truly connects the ancient and the modern. उफ, कल का टेस्ट, प्रोजेक्ट की डेडलाइन, फिर स्पोर्ट्स ट्रेल, कुछ भी ठीक से याद नहीं हो रहा। ऐसे लग रहा है जैसे सिर फटने वाला है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पापा कहते हैं ध्यान लगाओ, पर ध्यान ही नहीं लगता। मन हमेशा बेचैन रहता है। हम दोनों ही तनाव में हैं, पर मुझे लगता है हम दोनों ही नहीं। यह बेटे हर कोई छोटी बड़ी तनाव से गुजर रहे हैं। कारण हम सब जानते ही हैं। आज की तेज रफ्तार भरी जिंदगी हर कोई भाग रहा है। कोई अंकों के पीछे, कोई परीक्षा के पीछे, कोई भविष्य के पीछे, कोई रिश्ते के पीछे, कोई सफलता के पीछे। लेकिन इस दौड़ में एक चीज छूट गई है, वह है शांति। जब मन व्याकुल हो, शरीर थका हो, तब भारत की प्राचीन विद्या योग का सहारा मिलता है। योग केवल व्यायाम नहीं, यह जीवन जीने की कला है। हाँ, मुझे याद है, ऋग्वेद में कहा गया है योगो ही परम तपः, अर्थात योग सबसे श्रेष्ठ तप है। सच कहा तुमने। योग वह चाबी है जो भीतर के द्वार खोलती है। ऋषि मुनियों की तपस्या से जन्मा योग शरीर और मन के संतुलन का अमर सूत्र है। वही योग आज विश्व को शांति, स्वस्थ और आत्मबल का अमूल उपहार दे रहा है। तो अब बिना विलंब किए अपने दर्शकों को लेकर चलेंगे उस आंतरिक शांति की यात्रा पर, जह लय है, अनुशासन है और भारतीय संस्कृति का अद्भुत वैभव है। तालियों के साथ अभिनंदन करें हमारे योग गुरुओं का। Audience, as you witness this performance, you may gently breathe in and out or just simply focus on your breath, allowing the experience to become even more calming and peaceful. ప్రాచీన భారతదేశంలో లుంబిని అనే పట్టణంలో సిద్ధార్థుడు జన్మించాడు. 29 సంవత్సరాల వరకు అన్ని రకాల రాజభోగాలను అనుభవించిన సిద్ధార్థుడు ఒకరోజు ఒక ముసలి వ్యక్తిని, ఒక రోగపీడితుణ్ణి, ఒక శవాన్ని, ఒక సన్యాసిని చూశాడు. తన రథసారథి చెన్నుడి ద్వారా ప్రతి మానవుడు ముసలితనం నుంచి తప్పించుకోలేడని తెలిసి తీవ్రంగా కలత చెంది ముసలితనాన్ని, రోగాన్ని, మరణాన్ని జయించాలనే సంకల్పంతో సన్యాస జీవితం గడపాలని నిశ్చయించాడు. ఆ క్రమంలో సిద్ధార్థుడు సన్యాసాన్ని స్వీకరించి ఉదకరామపుత్త అనే యోగి శిష్యరికంలో యోగ శాస్త్రాన్ని చక్కగా అభ్యసించాడు. కానీ తన జ్ఞానతృష్ణ తీరకపోవడంతో కౌండిన్యుడు అనే యోగి వద్ద మరో 5 వ్యక్తులతో కలిసి శిష్యరికం చేశాడు. ఆ తర్వాత సిద్ధార్థుడు బుద్ధగయలో ఒక బోధి వృక్షం కింద పరమసత్యం తెలుసుకొనుటకు భగవంతుని కొరకు ధ్యానం చేశాడు. తన 35వ ఏట 49 రోజుల తర్వాత సిద్ధార్థుడికి జ్ఞానోదయం అయ్యింది. దీని ద్వారా మనసు, ఇంద్రియాలు, శరీరంపై నియంత్రణని పొందాడు. అప్పటి నుండి సిద్ధార్థుడు గౌతమ బుద్ధునిగా మారాడు. బుద్ధుడు బోధించిన ఈ అంశాలను పతంజలి అష్టాంగ మార్గంలో కూడా మనం గమనిస్తాం. మొత్తంగా వీరిద్దరూ సూచించిన విధానం మనం సాధనం చేయటం ద్వారా ఆధునిక కాలంలో మానసిక ప్రశాంతత, శారీరక ఆరోగ్యం, ఇంద్రియ నిగ్రహం, శాంతి అలవడతాయి.
शरीरात्म संयोगम शरीरात्म संयोगम प्रणव बाण प्रयोगम प्रपंच क्लेश वियोगम आदि योगी कृत महायागम आदि योगी कृत महायागम आनंद शंकरागम आरोग्य भाग्य योगम आनंद शंकरागम आरोग्य भाग्य योगम शरीरात्म संयोगम शरीरात्म संयोगम वेद वेदांत पुराण काव्येतिहास वर्णितम् भक्ति ज्ञान कर्म ध्यान चतुर्विधेन गीता बोधितम् यम नियमासन ओम ओम प्राणायाम प्रत्याहार ओम ओम धारण ध्यान समाधि शिव ओम ओम पतंजलि दत्त अष्टांग साधना शोभितम् अनंत शांति कामुकम् अचिन्त्य मोक्षदायकम् शरीरात्म संयोगम शरीरात्म संयोगम That was a truly peaceful and graceful performance. The poise, balance, and mindfulness displayed reminded us of the importance of staying calm and centered in our busy lives. Thank you to our performers for inspiring us to embrace health, harmony, and inner peace through yoga. An announcement, dear parents. Classical dance students and grade 3 puppet dance students, grade 4 folk dance students, and grade 2 all the students are ready for dispersal. I repeat, classical dance students, grade 3 puppet dance students, grade 4 folk dance students, and grade 2 students are ready for dispersal. Kindly move towards the left side of the stage and collect your awards. After collecting them, please come back and enjoy the show. Thank you so much. చరిత్రలో సంగీతం సాహిత్యం కళలు వికసించిన ఒక స్వర్ణ యుగం ఉండేది. అది తెలుగు భాషకు తెలుగు సాహిత్యానికి పెద్ద పీట వేసిన అపూర్వ సమయం. అది కేవలం రాజ్యం కాదు, రసయోగుల రాజ్యం. బుద్ధి, వాక్చాతుర్యం, వ్యంగ్యం, కవిత్వం అన్నీ రాజసభలో ఒకేసారి మెరిసిన కాలం. ఆ కళాకారుల మాటలతో రాజులు నవ్వారు, ఆ మాటలతోనే రాజులు ఆలోచించారు. అలాంటి రాజసభ వాతావరణాన్ని ఈ వేదికపైకి మన విద్యార్థులు ప్రదర్శించబోతున్నారు. ఇందులో ప్రతి పాత్ర ఒక ప్రతిభ, ప్రతి సంభాషణ ఒక సందేశం, ప్రతి మాట ఒక సాహిత్య రసం. తమ నటన, సంభాషణ నైపుణ్యం, భావ వ్యక్తీకరణ అన్నిటినీ కలిపి మీ ముందుకు ఒక అందమైన నాటకంతో వస్తున్నారు మన ప్రియ విద్యార్థులు. దయచేసి మీ చప్పట్లతో వారిని ఆదరంగా ఆహ్వానిద్దాం.
తెలుగదేలయన్న తెలుగదేలయన్న తెలుగదేలయన్న. ఏం చదువుతున్నావు చెల్లి? పద్యం నేర్చుకుంటున్నాను అన్నయ్య. పద్యం అలా కాదమ్మా, రాగయుక్తంగా పాడాలి. ఎలా పాడాలో నువ్వు ఒక్కసారి నేర్పించన్నయ్య. అలాగే చెల్లి. తెలుగదేలయన్న దేశంబు తెలుగేను, తెలుగు వల్లబుండ తెలుగు కండ, ఎల్ల నృపుల గొలువ ఎరగవే బాసాడి, దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స, దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స. ఎన్నాళ్ళకు ఒక కమ్మని పద్యం విన్నాన్రా పిల్లలు. మా గ్రీక్ పాఠశాలల్లో తెలుగు ఉపాధ్యాయులు పద్యాలు చక్కగా నేర్పిస్తారు తాతయ్య. తాతయ్య, ఈ పద్యాన్ని శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు రాశారని మా గురుగారు చెప్పారు. అవునమ్మా, శ్రీకృష్ణదేవరాయలు 15వ శతాబ్ద కాలంలో విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని పాలించిన రాజు. అతను ఒక గొప్ప సామ్రాజ్యాధినేతే కాక ఉత్తమమైన కళా పోషకుడు. అవును తాతయ్య, వీరి కాలంలో భువన విజయం అనే సాహితీ సభను నిర్వహిస్తూ కవులను తెలుగు భాషను పెంచి పోషించారని మా గురువు గారు చెప్పారు. భువన విజయంలో అష్టదిగ్గజములుగా పిలువబడే 8 మంది కవులు ఉండేవారంటగా తాతయ్య. అవునమ్మా, వాడి కొలువులో నిత్యం పద్య పారాయణం, సాహితీ సమరాంగణం నిత్యకృత్యంగా ఉండేది. అందుకే 15వ శతాబ్ద కాలాన్ని ప్రబంధయుగం అని పిలుస్తాడు. తాతయ్య, భువన విజయ సభను చూడాలనిపిస్తుంది. అవును తాతయ్య, నాకు కూడా చూడాలని ఉంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, భువన విజయ సభను గ్రీక్ వార్షికోత్సవంలో ప్రదర్శిస్తున్నాడు. రండి పిల్లలు, చూద్దాం. అలాగే తాతయ్య. రాజాదిరాజ రాజగంభీర రాజమార్తాండ సాహితీ సమరాంగణ సార్వభౌమ శ్రీ 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 శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు వారు భువన విజయానికి వేంచేస్తున్నారు. నేటి మన సభలోని విశేషమేమిటి పండితవర్య? ప్రజలందరినీ కన్న బిడ్డల్లా పాలిస్తూ ఈతి బాధలు లేని ఈ విజయనగర సామ్రాజ్యం స్వర్ణయుగంగా పిలువబడుతుంది. ఇక్కడ ప్రతిదీ విశేషమే ప్రభు. భలా వికట కవి తెనాలి రామలింగ సరిగ్గా చెప్పారు ప్రభు. మీ చల్లని నీడలో మా లాంటి ఎందరికో ఈ భువన విజయంలో చోటు దక్కడం మా పూర్వజన్మ సుకృతం. ప్రభు, మాదొక చిన్న మనవి. ఈనాటి మన సభలో అష్టదిగ్గజములచే రచించబడిన ప్రబంధములోని ఆనిముత్యాలు వంటి పద్యామృతాన్ని వినగొరుచున్నాము. మీరు సెలవిస్తే. పండితవర్య, సూరనామాత్య, దానికెందుకు ఆలస్యం? అల్లసాని వారి అల్లిక చికిపికితో సభను ప్రారంభిద్దాం. అమాత్య. అట జనికాంచె భూమి సురుడంబర చుంబి శిరస్సర చరీ పటల ముహుర్ముహుల్లట దబంగ తరంగ మృదంగ నిష్పన స్ఫుట నటనానుకూల పరిపుల్ల కలాప కలాపి జాలమున్ కటక చరత్కరేను కరకంపిత సాలము శీత శైలమున్. ఆహా, ఏమా పద్యము! అమృతం గ్రోలినంత మహాద్భుతంగా ఉంది ప్రభు. అసలు శ్వాస తీసుకోకుండా పద్యం చెప్పడంలో అల్లసాని వారిని మించిన వారు ఎవ్వరూ లేరు. మీరు మాత్రం ఏం తక్కువ పండితవర్య? హనుమ సముద్ర లంఘన పద్యం చెప్పండి. తన చూపంబుది మీదంజాచి శ్రవణ ద్వంద్వంబు రిక్కించి వంచిన చెంచద్భుజముల్ సముత్కటకటి సీమంబులన్ బూన్సి తోకన భో వీధికిన్ బెంచి అంగ్రలిరియంగా బెట్టి బిట్టూది గ్రక్కున నక్కొండ అడంగంద్రొక్కి పైకిన్ గుప్పించి లంఘించుచోన్. భలా రామభద్ర పండిత వర్య భలా. మలనామాత్య, మీ పాండిత్య ప్రకర్షను వినగోరుచున్నాము. అవశ్యం ప్రభు. పలుచగాంజూచు నెంతయు బంధు సమితి పిలువన్ పిలువంగన్ బలుకరు బిడ్డలై
గచ్చకిక్కుడు మాటగారావు అతియు లెక్క సేయదు లేమి తూలించనేని అతియు లెక్క సేయదు లేమి తూలించనేని. ప్రభు, ఇంత చక్కని సాహితీ మధువన రసాస్వాదనలో నాకు నందితిమ్మన గారి పారిజాతాపహరణంలోని సత్యభామ మన పరివర్తన ప్రకటించే పద్యం వినాలని ఉంది. మీరు అనుమతిస్తే. మరెందుకు ఆలస్యం, తిమ్మన కవీంద్ర? ఏమేమి కలహాసనుడ చటికై తెంచి ఇట్లాడెనా ఆ మాటల్ చెవియొగ్గి తా వినియన ఆ గోపిక వల్లభుండు ఏమేమాడెను రుక్మిణి సతియు నీ వింకేటి కిందాచదే నీ మోమాటలు మాని నీ రజముకి నిక్కంబెరింగింపవే. భలా భలా. ప్రభు, దూర్జటి కవీంద్రుల శ్రీకాళహస్తి మాహత్యంలో నరుడు ఈశ్వరుని ఎంత సులువుగా చేరవచ్చో తెలిపే పద్యాన్ని వినాలని ఉంది. రాజుల్మత్తులు వారి సేవ నరక ప్రాయంబు వారిచ్చు అంబోజాక్షి చతురంతయానతురగీ భూషాదులాత్మవ్యదా బీజంబుల్ తదపేక్ష చాలున్ పరితృప్తిన్ బొందితిన్ జ్ఞానలక్ష్మి జాగ్రత్ పరిణామమిమ్ముదయతో శ్రీకాళహస్తీశ్వరా. రాజస్థానంలోనే ఉంటూ రాజులను సేవించడం వృధా అని చెప్పిన మీ ధైర్యాన్ని అభినందించకుండా ఉండలేకపోతున్నాం దూర్జటి కవీంద్ర. ప్రభు, సూరనామాతుల వారి కళాపూర్ణోదయంలోని కళా సృష్టిని తెలిపే పద్యం విందాం. దగ దగయను పదకంబున నిగ నిగయను క్రొమ్మెరుంగు నేత్రపటమునన్ భుగ భుగయను మేపూతన్ ఖగ ఖగయని పెంచే అతడు నా హృదయంబున్. శభాష్ సూరనామాత్య. ప్రభు, వినసొంపైన శబ్దాలంకార పద్యాలను రాయడంలో దిట్ట మన రామరాజభూషణుడు. వారి పద్యాన్ని వినాలని ఉంది. ప్రభు, వసుచరిత్రలోని మధుమాస వర్ణన పద్యం వినండి. లలనా జనాపాంగ వలనా వసదనంగా తులనా బికాభంగ ధో ప్రసంగ మలసానిల విలోళధళ సాసవరసాల ఫలసాధర సుకాల పన విశాల మలినీ గరుదనీక మలినీ కృతుధునీక మలినీ సుఖిత కోకకుల వదూక మతికాంత సలతాంత లతికాంత రణితాంత రతికాంత రణకాంత సుతనుకాంత రతికాంత రణకాంత సుతనుకాంత. శభాష్ రామరాజ పండిత వర్య, శభాష్. ఇంత రమణీయమైన శబ్దాలంకార పద్యంతో మాకు వీణుల విందు కలిగించారు. ప్రభు, వయసులో చిన్న తెలివితేటలు మిన్న మన వికట కవి. వారు చమత్కార చాతుర్యానికి పెట్టింది పేరు. రామలింగని పద్యం వినకపోతే మన భువన విజయ సభ వెలితిగా ఉంటుంది ప్రభు. సరిగ్గా చెప్పారు అమాత్య. వికట కవి, ప్రారంభించండి. రంజన చెడి పాండవులరి పంజనులై విరటు గొల్వ పాల్పడిరి అకట సంజయ విధినే మందును కుంజర యూతంబు దోమ కుత్తుక జొచ్చెన్. శభాష్ రామలింగ పండిత వర్య, మీరు కొండవీటి సీమ కవిని తికమక పెట్టిన మేకకు తోక పద్యాన్ని మరలా మీ నోట మాకు వినాలని ఉంది. అవశ్యం ప్రభు. మేక తోకకు మేక తోక మేకకు తోక మేక తోక మేక మేక తోక మేక తోకకు మేక తోక మేకకు తోక మేక తోక మేక మేక తోక
మేక తోకకు మేక తోక మేకకు తోక మేక తోక మేక మేక తోక మేక తోకకు మేక తోక మేకకు తోక మేక తోక మేక మేక తోక. అమోఘం, అద్వితీయం. నేటి ఈ భువన విజయ సభ సాహితీ క్షేత్రంలో తరతరాలుగా నిలిచి ఉంటుంది. రాబోయే తరాలకు మాకు కూడా మీలాంటి పండితులు ఆదర్శం. సాహిత్య చరిత్రలో ఇది స్వర్ణయుగంగా కీర్తించబడుతుంది. మీలాంటి పండితుల సాహచర్యంతో మీ సాహితీ ప్రతిభగాంచిన తరువాత తెలుగు భాషామృతాన్ని గ్రోలిన నా మనసు కూడా ఒక పద్యం చెప్పాలని ఉవ్విల్లూరుతుంది. అంతకంటే అదృష్టమా ప్రభు, మాకు కూడా మీ నోట ఒక పద్యం వినాలని ఉంది. తెలుగదేలయన్న దేశంబు తెలుగేను, తెలుగు వల్లబుండ తెలుగ కండ, ఎల్లను పులుగలమా ఎరుగమే బాసాడి, దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స, దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ఆహా తాతయ్య, ఒక్కసారిగా నాకు కాలచక్రంలో విజయనగర సామ్రాజ్యానికి వెళ్ళి వచ్చినట్లుంది. కవులు పాడిన పద్యాలు ఎంత మధురంగా ఉన్నాయో కదా. అవును తాతయ్య. అవును పిల్లలు, పద్యం అంటేనే తెలుగువాడి సొంతం. అటువంటి పద్యాన్ని, భాషను మీరు కూడా చక్కగా అభ్యసించాలి. మన భాషలోని మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించాలి. సరేనా? అలాగే తాతయ్య. What a captivating performance! The Bhuvana Vijayam drama beautifully brought history, wisdom, and wit to life on stage. The dialogue, expression, and coordination of our young actors truly made the scene come alive. Thank you to all the performers for presenting such a wonderful and thought provoking act. In the grand tradition of Indian Sabhas, moments of wisdom are marked by the visionaries. They remind us that knowledge blossoms when shared and that leadership is born from humility. Today, we are privileged to welcome one such guiding light, an IAS officer who belongs to the Telangana cadre and presently serves as Joint Metropolitan Commissioner and Secretary of the Hyderabad Metropolitan Development Authority. He is none other than our chief guest, Sri Srivatsa Kotagaru. To elevate the energy of this evening, we present before you our respected chief guest, an eminent officer, reader, writer, yoga practitioner, and an ardent music admirer. I humbly request Principal Ma'am to escort him to the dais so that we shall be enlightened to embrace his insightful thoughts. In the meantime, I take this opportunity to give a brief introduction about him. Over the years, he has held numerous key positions across various departments and corporations, including Chief Electoral Officer, Commissioner of Corporate and Legal Affairs, Greater Hyderabad Municipal Corporation, and the State Secretariat. His distinguished service also includes as Joint Collector of Hyderabad, Vanaparthi, and Warangal. Beyond his professional commitments, Sir is also a devoted disciple of Carnatic classical music, having begun his training at the age of 8 under the tutelage of Srimati Revati Ratnaswamy, daughter of Sangeeta Kalanidhi Sri Chittur Subramanya Pillai. He draws inspiration from other legendaries like Srimati M.S. Subbalakshmi, Srimati D.K. Pattamal, Srimati M.L. Vasantakumari, Sri Mangalampalli Balamurali Krishna, among others. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुः देवो महेश्वरः
Guru Sakshat Parabrahma. Tasmai Shri Gurave Namaha. First of all, I very humbly and respectfully offer my salutations to each and every one of you, ladies, gentlemen, boys, girls, and the management faculty. Let me very formally begin with Chairman Sir, Vice Chairman Sir, and of course the founder and MD Sir, and Hima Ma'am, Principal Ma'am, the faculty, the awe-inspiring intelligentsia of the Creek, and every one of you who is present here, I respectfully offer my salutations, pranams, and also to the young ones, my blessings and best wishes. First off, yes, I would not be able to live it down if I did not express my to the Creek and Murli Garu and Hima Ma'am, of course, MD Sir, and each and every one of you who has, especially Hima Ma'am, who has seen to it that I would be present here, make my presence felt here. And I would not be, guilty of absenteeism today. So I just had to make sure. So I probably then started believing in the law of attraction or the power of manifestation, because yesterday, of course, the Gram Panchayat elections notification was announced, and then we were in an overdrive, and there were meetings lined up, and so. But then this was there all along, of course, and I was starting. It was absolutely nerve-wracking because I did not know how to, because I had given my word, and when it's a place like the Creek, when it's a school like the Creek, and any place of education, any institution of learning, gives me an opportunity, I never turn it down, especially because it's a place of learning. It's like, a holy place, right? And then I had given my word, and now I was faced with this challenge of what would happen. But then, well, I guess the universe has heard me, and I think na దృఢ సంకల్పం నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చింది, మీ ముందు నిలబెట్టింది. నాకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. So thank you so much. That is to begin with. Now, I would be falling short of my manners and etiquette if I did not congratulate the students. Now, I've been watching the shows and the programs, not judging, because it's not the time or place or me to judge, but I was finding it extremely humanly impossible on my part to actually put my finger on which of the performances has been, better than the previous one. And I am absolutely at a loss for words, to tell you the truth. So I congratulate all the performances, the performers for their, on their performances. And the format of the program is absolutely wonderful. I mean, it's not something that I have, experienced in the recent past or has a memory of ever having done so. So I congratulate, it's really, I give it up to the brains behind, this show. And it actually sort of transported me. I sort of time traveled, back to my own school days as a schoolgoer, and I was pretty active in both sport as well as cultural programs and curricular activities. So this is something that kind of flooded back all those memories to me, and I'm still left with a lot of goose flesh
and I congratulate all the kids, all the girls and boys, and and respectfully congratulate the teachers and the brains behind these shows. Now, thirdly, I congratulate the absolutely precocious, the masters and mistresses of ceremonies who have been just outdoing themselves from the word go. So I congratulate all of you, and I think not only are they, super talented, there's so much of, this it's like a powerhouse of talent, which is I'm finding very hard to contend with. So I'm just kind of finding my feet and coming to grips with how I'm supposed to actually tackle in order to appreciate that sort of talent. So I congratulate these wonderful, absolutely dazzling, this entire constellation of girls and boys who've been putting up a jolly good show, more than a jolly good show, really. So I congratulate them, and not just being proficient, not just talented, but they're proficient in not just one language, but so many languages. So मेरी शुभकामनाएं आप सभी को हैं, and even I'm trying to kind of ape them a little, and les enfants, félicitations, and I'm trying a little bit of French, if that, because you've been, so félicitations, of course, is congratulations. So I'm just trying my hand at, at just how well I could in these few minutes and moments I could compete with you. Of course, my days at the Hyderabad Public School, Begumpet, it's all coming back to me. I feel really transported back in time. It's as if this was some kind of, a spaceship. But this is exactly the kind of platform I had wonderful opportunity more than once. Exactly the same kind of teachers and principal who kind of they handheld us, all our kids, my classmates, and they made us sing, practice, and there was no shortcut to perfection, right? So especially when it's life, of course, it's going to be tough, it's going to be challenging. So it's like a game, right? So you enjoy. When it's a sport, you enjoy. So there's got to be a contender. There's going to be a champion on the other side. I mean, the other side as well. So when life throws you a ball, so it's a game, right? So you try to defend that ball, and you defend your stance and your position. And that's how you continue the game. So life's a game, and all of this is part of this. I mean, what do they say? Life's rich tapestry. That's exactly what it is. And a place like the Creek, the school, the Creek, and with such wonderful, management, and the people that run this school, and all of you that run this show, and of course, I must say, the parents, the mums, the papas, the brothers and sisters that have all assembled here today, all of you together, as Principal Ma'am was saying, form part of this wonderful community. I'm so happy that each one of you is making your own contribution, doing your bit in your own special way, which counts a great deal, which matters really a lot. So anyway, I'm just going to, I don't know, like I'm saying, I'm usually not this inarticulate, but today I'm finding myself rather, overwhelmed by this honor and this absolute grandeur and the scale, the length and breadth of this program. So I congratulate the Creek on Sangam 2025. So, and this time's theme, as I've been told, is Bharatiya Jnana Parampara. Now, it is an ocean. What I'm going to say is probably going to be just a drop in this expanse of the ocean of this rich, historic and historical cultural heritage that we pride ourselves on, Indians, right? And we have always done so. We have always
shone like a really bright star in the world, and we continue to do so in the field of science, technology, culture, art, academia, and what have you. So I suppose that Bharatiya Jnana Parampara is a legacy. It is this knowledge, treasure of and legacy of this knowledge, this collective knowledge that has been passed down generations, is something that you guys, girls and boys, you guys have got to. You have been handed this torch. You're the torch bearers now, and you're supposed to, with your heads held high, and your hands holding that torch, held even higher, are supposed to pave the way for not just for yourselves, but also for your juniors if you're the senior most. And that's how tradition will continue. So knowledge pervades everything. That's what it says here. Whatever the era, correct? Knowledge has always been an amalgam of diverse subjects. And it is quite obvious, I suppose that is what you wanted to portray and depict today with such diverse subjects. And I cannot begin to even, commend the effort, all of the effort and efforts put into this, into just, making, proving the point that yes, there is unity in diversity. And India has weathered, has faced, fought, lost, but won, through millennia, so many wars, so many battles, but yet it has come out of all of them victorious. Again, with her motherland, right? Her head held high, and always shining bright. And behind this, of course, there are so many stories from every nook and corner of society, be it statesmen, be it sages, be it spiritualists, be it educationists, and be it great functionaries and great visionaries, right? So, and it's even, reformists as women back then, in spite of the world over, facing so much of, in so many forms, ugly forms of societal repression or discrimination, we all have stood together. And all of those, phases of sacrifice put behind, in maintaining the integrity and the strength of this nation has made India what it is today. And it has, without a sliver of doubt, stood the test of time, testing times, trying times, and what have you. And it will always, even during the economic downturn, if you remember, between 2006 and 2010, India was the only nation that stood its ground, came into itself, unscathed. In fact, even if you look at the COVID pandemic time, it is only our vaccines that are still talked about. We were not only able to save so many lives, but we were also able to provide the countries with the vaccine and save so many lives. So India has, in so many of its glorious avatars, proved to each and every one of us that by staying together, by respecting and implementing the rich and inexhaustible Jnana Parampara, we can and we will, time and time again, prove our mettle and prove to anyone, that we, should we be challenged, that we will come out victorious with our head held high and our torch shining bright. So I thank you all, one and all, by each and every
name for making me part of this memorable, program, occasion, and event. It's going to go down, the golden pages of your school's history, I'm sure, this wonderful occasion. And I'm so humbled. I cannot even begin to express my gratitude for having chosen me to grace this occasion today. And I wish you all the very best. And I hope to be in touch with you all and continue to be in touch with you. And of course, visit you sooner rather than later. And anyway, all the very best and good evening. Thank you. Mike. Thank you so much, sir, for your ever inspiring and motivating words. These are truly valuable insights for us on our journey ahead. On this note, we request you to kindly remain on the stage as we present a token of our gratitude, sir. And also, may I request our Vice Principal ma'am to kindly accompany the other dignitaries to the stage for the further felicitation program. We now arrive at one of the most significant moments of this evening. We now arrive at one of the most significant moments of this evening. From the first spark of curiosity to the final glow of accomplishment, each student's journey has been one of perseverance and pride. Today, we pause to honor those bright sparks who have illuminated our institution with their achievements. Thank you, sir, for your ever-inspiring and motivating words. These are truly valuable insights that will help us in our journey ahead. On this note, we request you to kindly remain on the stage as we present a token of our gratitude, sir. And also, may I request our Vice Principal, ma'am. Today, we pause to honor those bright sparks who have illuminated our institution with their achievements. So, dear audience, as the victors rise to claim their glory, let our cheers rise even higher as I call upon the top 3 and the subject toppers of grade 12 onto the dais. Saurja from BIPC scored 456 out of 500. Siddesh from BIPC scored 450 out of 500. Sai Nishal Reddy from Commerce scored 446 out of 500. Niyati scored 93 in English. Hasini scored 78 in Maths. Siddesh scored 94 in Physics. Hasini scored 97 in Chemistry. Rajshri scored 99 in Biology. Afia scored 93 in Business Studies. Deepanshu scored 98 in Economics. Sai Nishal Reddy scored 95 in Accountancy. Abhiram, Hasini and Dev Praneeth scored 90 in Horticulture. Sai Samhita and Sanya scored 97 in Physical Education. Sai Nishal Reddy scored 80 in Applied Mathematics. Let's give a big round of applause for the achievers.
subject toppers of grade 10 onto the stage, along with Jamila ma'am, who has been instrumental in making the students gain centum in the marketing and sales subject. The names and photos are displayed on the screen. Darha scored 475 out of 500. Shirley scored 474 out of 500. Naga Sahiti scored 470 out of 500. Anika scored 98 in English. Chanakya scored 93 in Hindi. Samyuta and Hanok scored 97 in Telugu. Bhavyadeep scored 97 in math. Darha scored 97 in science. Monish scored 95 in social science. Darha scored 100 in artificial intelligence. Swaroop, Saharshini, Sahiti scored 86 in IT. Monish scored 100 in marketing and sales. Charan scored 89 in elements of business, 92 in home science, 90 in computer applications. Ananya scored 97 in painting. As a part of this, all the toppers are presented with the memento and cash prize, and the subject toppers are presented with the certificates and cash prize. As a part of this, Jamila ma'am is also being presented with a memento and a cash prize for guiding and supporting the students in achieving centums.
inspire every heart here to strive, to shine, and to soar beyond limits. Let us celebrate the champions of this year, the true embodiments of excellence, effort, and eternal enthusiasm. On this note, I take the privilege to announce the rolling trophy for the winning house, and it is Themister House. Requesting the house mentors and the house captains to come on the stage for receiving the trophy. The runner-up is the Callisto House. Requesting the house mentors and the house captains to come on the stage and receive the trophy. Give a big round of applause. Thank you, dignitaries, for felicitating our young achievers. This is the driving force for us to achieve greater heights. I request Vice Principal Ma'am to escort the dignitaries to the VIP arena. I request Principal Ma'am to escort Pratima Ma'am to address the gathering. To give a small introduction to Pratima Ma'am. Miss Pratima Sinha is a visionary education leader with over 3 decades of distinguished experience in school leadership, curriculum development, academic operations, and teacher development. She has been instrumental in shaping progressive learning ecosystems across India and is regarded as a strong advocate for future-ready education. She currently serves as a member of the Academic Advisory Board at Futuristic Edu Initiatives, where she contributes to the strategic academic roadmap of the group. Her guidance focuses on building robust teaching standards, enriching curriculum, elevating learning outcomes, and empowering educators through structured training and mentoring. Ms. Sinha's philosophy centers on preparing children not only for examinations but for life, ensuring that every learner becomes confident, skilled, and curious. She strongly believes that the education system must nurture creativity, character, adaptability, and global outlook while retaining deep cultural roots and values. Through her presence and mentorship at Futuristic Edu Initiatives, she brings immense value, wisdom, and inspiration to the leadership and teachers. Her association strengthens the organization's commitment to academic excellence, innovation, and holistic growth. We warmly welcome Ms. Pratima Sinha, an educator, mentor, and a change maker, and it is our privilege to invite her onto the stage today. Ma'am, I request you to kindly share your words of wisdom with us. Hello, good evening. Thank you so much for the introduction. And I love the audience here, especially parents on my left-hand side were very enthusiastic, and the way they were cheering up the children, we hardly see these kind of
audience in many school annual days. So hats off to you, all those who are sitting on this side. And we could hear that. Good evening, everybody. It's lovely to be here today. I won't take much of the time because I know you're waiting for your children to be onto the stage. But it's understood that the school is a hub of knowledge. And knowledge just doesn't mean the knowledge that comes to us from books. It is the parampara that we were talking about, that we saw the displays. It is about the experiences. It is about the culmination of all our traditions and culture that we learn from our senior members, from our grandparents and great grandparents. It is also about how we develop our skills, our competencies, our problem solving, our analytical skills, our thinking skills, our creative skills. So that I would say is the hub of knowledge. And I know for sure that Creek Planet is doing a wonderful job by bringing everybody into that nice cocoon or the hub of knowledge. Transformation of the school has to be very conducive. It is conducive, and we ensure that every child has a positive learning environment. The ecosystem of the school has to be very vibrant. It is very vibrant. That is what I mentioned in the beginning. And also very, very positive to the learners. With that note, I congratulate every student, every staff member, the principal, and the whole community of parents that it was a wonderful show and we were really enjoying ourselves. I loved the Krishna Devraya play that was put up. The live singing of the children, it was amazing. Thank you so much for inviting me today, Jyotsna ma'am, and it was a pleasure to be here. Thank you so much and God bless. That was enlightening, Mom. Your wise words are truly inspiring. Thank you for the thoughtful and motivating words. A kind announcement, dear parents, grade 5 Kalaripaya 2 and grade 8 Ramayan students are ready for dispersal. I repeat, grade 5 Kalaripaya 2 and grade 8 Ramayan students are ready for dispersal. You can please kindly collect them on the left side of the stage. After collecting, please come back and sit and enjoy the show. Thank you, dear parents. Good evening, parents. Sorry for the interruption. There is a small technical error. While somebody was going to collect the students from the left side of the stage, there is a cable which has been removed, because of which there is an interruption for the LED presentation as well as the light. The program after this is a very important program, that which would be giving us goosebumps. But unfortunately, we do not have the LED, for which I would be requesting you parents to kindly bear with us for 5 minutes. And music students are also ready for dispersal, parents. Music students are also ready for dispersal. You can please kindly collect them on from the left side of the stage.
the LED presentation has not yet started with, I'm requesting my academic head, Dr. Jayashree Nair, to address you all. Ma'am, it would be a great honor for us to have you on the stage and hear from you. Good evening. Good evening, all of you. So I think after looking at all those mesmerizing performances, the whole performance talks about the ancient wisdom and traditions. So let me take a moment to let you all know how this is driven into our curriculum. So when we are talking about Bharatiya Jnana Parampara, when we look at our own mathematics and whatever the national education policy, within the new national education policy, whatever new rationalized syllabus that we have, in that also there is a reduction in syllabus. What we are looking at is diving deep, or attaining deeper knowledge. When we look at mathematics, I think we must not forget the sutras on which, the 16 sutras on which the entire mathematics is actually framed. It is our attempt that we take back children into this tapestry of triumph, where we let them know, we allow them to research on the ancient wisdom, and from there we try to connect it to the new age problems and the new age solutions, which would be futuristic in nature. As rightly said by our chief guest, it's a cultural pride for all of us, each and every Indian here. And in this attempt, what we as a school are trying to do is trying to give them a plethora of complete, it's not just limited to one discipline, rather bringing in all the disciplines and then trying to take it alongside all the core disciplines. And this is where the holistic approach comes in play. When we look at the ancient wisdom, again, there was this logic, that is the Nyaya, and we also had the Mimamsa, that is the philosophy, based on which the entire curriculum is actually drawn. There was not much of a writing. It was mostly singing hymns, speaking, recitation, and listening to the Guru. In this attempt, we also get to understand that a lost glory, and when we have seen the children has put up this show on the stage, they were showing about various scientists, various things that were started in India. So I think as a nation, as a country, we are in this attempt to let our children know, let the young minds know about this rich cultural pride that we own and that each one of us must know. Also, the lost value system, the value system that is missing in today's society, and then prove ourselves as the Vishwa Guru, that is the leader of the world. And I'm sure all our children here at the Creek Planet School, since we follow this holistic approach, which is driven from the ancient wisdom, each one of them would be at their own best as they grow up. And they would evolve as good humans who will follow the path of righteousness. I'm sure all of you are waiting for the performances of your wards, and each one of you is actually enjoying the whole show. At the outset, I would also like to congratulate the entire staff, the principal, Miss P. Himajyotsna, the vice principal, Kalpana, and the entire staff and teachers and all of them who have put in this great show.
the dear children who were performing so well on the stage, as well as dearest parents who are actually spending time here, your valuable time with children. Thank you so much. My only appeal to you parents is that when we talk about this holistic approach and when we talk about a CBSE school, I think this parampara or this kind of knowledge system should not end with grade 10. I think we must allow children to pave way and take it further into their secondary years as well. While they study various disciplines, which are again, like, with their holistic approach, right from their grade 6 and then move into their secondary years, that is 9 and 10, they need to also learn all these things in their grade 11 and 12. Somehow, we are of the thought that 11 and 12 is, we need not have any kind of activities. We need not follow this kind of an approach. But then, dear parents, this is where I think, we need to revisit the whole thing. When you look at a holistic approach, the holistic approach helps an individual build oneself, helps the person become who he or he would become into the later years, and for which it is not just some subjects, the core subjects or the core disciplines that would help. Rather, it should be an amalgamation of all the other things, as in art, architecture, culture, and all other things, all the other disciplines. You might have seen our children when we are talking about the subject toppers. There were children who were taking, prizes and mementos for subjects like horticulture, for artificial intelligence, etc. So, as a school, we try to give a holistic, education, not just with the curricular and co-curricular activities, but also try to bring in subjects of relevance, subjects which are interdisciplinary in nature, and subjects which actually will help them in their life. So my appeal to all the parents is, I think, being at Creek, each of them should be continuing their journey into their grade 11 and 12 and continue the same holistic approach, so that we bring in, or we are able to create more of these Vishwagurus. In the ancient system, if you look at the Gurukula system, somewhere the education would start at around 8 or 10 years and then go on till about 25 years. And till then, the learning used to happen. And it used to happen only in a holistic approach. Why is it that today we feel that after 15 years, then they must be studying only the core disciplines or the core disciplinary areas? This is where I think, evolving as a person, evolution of the persona, and coming out with, good personality actually helps. So, which is where we need to lay more focus on. There are children who come to me also and say that, because, see, I'm from humanities, what does this horticulture have to do with me? But when we talk about sustainability, I think there is an interconnection there. So once our children start studying, then I think, they understand how important it is. And today's national education policy also, has given this kind of opportunity that anyone could in their later years also make a lateral entry into different subjects. So that is a little message, I think, that I would like to give. And since the Creek Planet School Mercury campus has grade 11 and 12, so I would appeal each and every parent to see that your student graduates from grade 12, joins in nursery and graduate from grade 12. Today, whatever we are, you and me and whoever it is, as individuals, I think we all owe it to our school and the school years. That is what has made us what we are. And I wish each and every child has a cherished childhood and cherishing memories. Thank you so much. I think you all are enjoying the show as much as I am. A big round of applause to all our young performers.
Thank you, ma'am, for sharing such valuable words with us. Announcement. Dear parents, music students are also ready for dispersal. Kindly collect them from the left side of the stage. Thank you. All right, audience, now that our hearts are inspired, it's time for our eyes to be dazzled. Let the performances roll. Are you all with us? I can't hear you. Are you all with us? When truth trembles and righteousness stands at crossroads, destiny calls upon wisdom to awaken the warrior within. On the battlefield of Kurukshetra, amid the thunder of conscience and the dust of doubt, Arjuna's heart wavers, torn between duty and despair. And there stands Krishna, the eternal charioteer, the voice of Dharma, reminding humanity that victory is not won by power, but by purpose, not by might, but by moral clarity. This timeless dialogue is not just a war scene. It is the awakening of conscience that still echoes through ages. As we watch this performance unfold, may we see in Arjuna's conflict our own human struggles, and in Krishna's wisdom the eternal guidance that steers our hearts towards what is right. Dear audience, presenting Yato Dharmaha Tato Jayaha, where righteousness rides the chariot of truth. Now, get up everyone and make some noise while witnessing the epic unfold before your eyes. On Kurukshetra, where destiny waited between two armies. War that reshaped Bharat unfolded under the guidance of one divine presence. The restorer of Dharma, Dharma Samstapana Karaka. Upholding Satyam Vada Dharmam Chara. The Pandavas rose for justice, for Draupadi's honor, for their stolen kingdom, and for the welfare of their people. Across the field stood the Kauravas, driven by arrogance and blinded by power, their pride rising above wisdom as they clung to adharma. Jala,
పెట్టింది అందరూ పుట్టక ముందే లెక్కలు కనిపెట్టింది కొండెక్కాని గుండా ఈ నిప్పుని కాచామే తను ముప్పే ముందున్నా భయపడని తెగనామే రా ఒకటి పట్టి రా రొమ్మెత్తి పెట్టి రా దండెత్తి పక్కరా రా ఒకటి పట్టి రా రొమ్మెత్తి పెట్టి రా దండెత్తి కొట్టరా రా 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 ఆది చాలా అనంత చాలా వైర చాలా వీర చాలా దైవ చాలా భావమి చాలా జీవ చాలా ప్రాణ చాలా Krishna, a great weight presses upon my spirit. How am I to step into a war where my own kin stand before me? The very thought drains my heart. If this conflict continues, all I cherish will crumble. Tell me, Krishna, is this path righteous? And if I choose dharma, what if I falter? Partha, your sorrow reveals the nobility of your heart. Yet, duty must not be shrouded by emotion. This war is not for personal glory, but for dharma, niti, nyaya, the restoration of moral balance. Time itself has summoned this moment to dispel long-shadowed adharma. This is Navanirmanam, a renewal, not a destruction. One who upholds righteousness, not faith. Uttishta Paranthapa, rise, O Arjuna, grasp your Gandhivam, fulfill your sacred Kartavya, and the rest I shall ordain. Abhyuthanam adharmasya tadatmanam srijamyaham Oh Krishna, you guide me like no mortal. Who are you? Whose voice and words shake my fear and awaken dharma itself within me? If you are more than what I see, reveal your true form to me.
శ్రీకృష్ణుణ్ణి దేవుడు అని ముద్ర వేసి మనిషికి నేలకి దూరం చేయొద్దు. హీస్ బయోలాజికలీ born and brought upon this earth. ఆయన అపార మేధ, ఉన్నత విలువలతో జన్మ తీసుకుని ఈ నేల మీద నడిచిన మనిషి. అతను చెప్పిన ధర్మం మతం కాదు, మన జీవితం. అతను ఒక ఫైటర్, సింగర్, టీచర్, వారియర్, వాట్ నాట్. He's everything. His aura is eternal. He's more than God to me. I worship His excellence. Wow, guys, that was an edge of the seat, powerful performance. The Mahabharata, rich with wisdom and moral insight, reflects how human challenges remain same throughout the ages. Thank you to our young artists for presenting these eternal truths with such grace and emotion. మన సంస్కృతిలో నృత్యం కేవలం వినోదం కాదు, అది భక్తి, ఆనందం, కళాత్మక కలయిక. మన భారతీయ సంస్కృతిలో భూమికి కృతజ్ఞతగా పండుగ చేసుకునే సాంప్రదాయం ఉంది. వర్షం, నేల, పంట, జీవనం ఇవన్నింటికి కృతజ్ఞతలు చెప్పే ప్రత్యేక నృత్య కరగాటం. ఈ కరగాటం నృత్యం తమిళనాడు మరియు ఆంధ్ర ప్రాంతాల్లో ప్రసిద్ధమైన సాంప్రదాయ నృత్య రూపం. కరగాటం అనేది సహనం, సమన్వయం, శరీర నియంత్రణ, భక్తి అన్నీ కలిసి రూపుదాల్చిన ఒక అద్భుత నృత్యం. తలపై కరగాన్ని సరిగా సమతుల్యం చేస్తూ సంగీతానికి తగినట్లుగా నర్తించడం ఈ నృత్యం ప్రత్యేకత. ఇప్పుడు ఆ పల్లె ఉత్సాహం, ఆ భక్తి వెలుగు, ఆ చైతన్య కళతో ఈ వేదిక పైకి రాబోతున్నారు మన చిన్నారులు. వారిని మీ అభినందనలతో ఆహ్వానించండి. தலையில்
உலகம் என்ன தழுவ சொல்லுது கரகம் That was a truly mesmerizing Karagatam performance. The dancers balanced grace and rhythm so beautifully, showcasing our rich cultural heritage with poise and perfection. A big thank you to our talented performers for bringing so much color, energy and joy to the stage. मित्र, जब धरती पर ऋतु बदलती है तो लगता है जैसे स्वयं प्रकृति गा रही हो, नाच रही हो। हाँ, और हमारे वेदों में भी तो बदलती ऋतु की बड़ा सुंदर वर्णन है। ऋग्वेद कहता है ऋत्वः पृथ्व्याः प्रजाः, अर्थात ऋतु पृथ्वी की संतान है। अथर्ववेद में कहा गया है भूहु सर्वभूतानां माता, धरती सब जीवों की माता है जो ऋतु चक्र के साथ हमारे अन्न देती है। भारतीय वैदिक साहित्य में प्रकृति की महिमा का जो उल्लेख प्राप्त है वैसे अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होता। ऋग्वेद में आकाश को पिता एवं धरती को माता मानकर उसे अन्न और यश देने की कामना की गई है। और जब ऋतु बदलती है, फसलें पकती है, खेतों में हरियाली छा जाती है, तो असम का बिहू पर्व उसी ऋतु परिवर्तन की खुशी का नृत्य बन जाता है। यह उसी वैदिक परंपरा का रूप है जहाँ कर्म, प्रकृति और भक्ति का संगम होता है। तो स्वागत करें हमारे नर्तक दल का जो लोक संस्कृति की अमर गाथा लेकर आ रहा है। ওই নাহৰ ফুল ফুলি বৰৈ বতৰ এ ধুলত চাপৰ মাৰি ধুলিয়া ওলালে ঐ গছত ভাঙি যাওঁ যতৰ জ্বলিছে গাতৈ গাত শুনি তোৰ মাতৰ মাতৈ মাত চেক চেকি পৰুৱাই কামোৰ এটা দিলে যেন গাত চেক চেকি পৰুৱাই কামোৰ এটা দিলে যেন গাত চেক চেকি পৰুৱাই কামোৰ এটা দিলে যেন গাত আই ঐ কামুৰিলে বৰ দুষ্ট পৰুৱা দেই
क्या मनमोहक प्रस्तुति थी। यह प्रस्तुति सच में हमारी संस्कृति की धड़कन थी। धन्यवाद मित्र मंडली। భారతీయ సాంప్రదాయ కళల్లో భక్తి భంగిమ భరతం కలగలిసిన అందమైన కళారూపం కావిడియట్టం. ఇది కేవలం నృత్యం కాదు, అది భగవంతుని పట్ల ఉన్న భక్తి భావానికి ప్రతిరూపం. భుజంపై కావిడిని ధరించి స్వరానికి లయకు అడుగులకు అనుసంధానమై శరీరం మనసు భక్తి అన్నీ కలిసి కనిపించే అందమైన ప్రదర్శన. ఈ నృత్యంలో శారీరక చైతన్యం మనస్సులో ఏకాగ్రత గౌరవప్రదమైన భక్తిభావం ఒకటిగా మిళితపై ప్రతిఫలిస్తాయి. తమ అభ్యాసం శ్రమ ఆనందాన్ని మనందరి ముందు కావడియట్టం రూపంలో ప్రదర్శించడానికి రాబోతున్న మన పాఠశాల విద్యార్థులను మీ హృదయపూర్వక చప్పట్లతో ఆహ్వానించండి. వేల్మురుగా హరోహరా వేలాయుధా హరోహరా ശൂരൻ പടയുടെ ചെമ്പട കൊട്ടിക്കോലം തുള്ളും താളം, വീരൻ പടയുടെ വൻമുടി ഏറ്റിക്കൊട്ടിക്കേറും താളം. ഇത് മുള്ളൻ കൊല്ലിക്കുന്നിൻ മേലെ കാവടി എന്തും മേളം, ഇന്നക്കരയുള്ളവൻ ഇക്കരയെത്തും തക്കിടി തക്കിലടി മേളം. ഇത് മാമലമേലെ സൂര്യനുദിക്കും പുലരിക്കതിരിൻ വള്ളിത്തേരെ, നാടും വലയും പൊഴിയും കടന്ന് കയറി വരുന്നൊരു വള്ളിത്തേരാണേ. വേൽമുരുകാ ഹരോഹരാ ഹോ, വേലായുധാ ഹരോഹരാ, വേൽമുരുകാ ഹരോഹരാ ഹോ, വേലായുധാ ഹരോഹരാ. ശൂരൻ പടയുടെ ചെമ്പട കൊട്ടിക്കോലം തുള്ളും താളം, വീരൻ പടയുടെ വൻമുടി ഏറ്റിക്കൊട്ടിക്കേറും താളം. ഇത് പുള്ളൻ കൊല്ലിക്കുന്നിൻ മേലെ കാവടി എന്തും മേളം, ഇന്നക്കരയുള്ളവൻ ഇക്കരയെത്തും തക്കിടി തകിലടി മേളം. ഇത് മാമലമേലെ സൂര്യനുദിക്കും പുലരിക്കതിരിൻ വള്ളിത്തേരെ, നാടും വലയും പൊഴിയും കടന്ന് കയറി വരുന്നൊരു വള്ളിത്തേരാണേ. വേൽമുരുകാ ഹരോഹരാ ഹോ, വേലായുധാ ഹരോഹരാ, വേൽമുരുകാ ഹരോഹരാ ഹോ, വേലായുധാ ഹരോഹരാ. ഈ താരകാസുരനെ വടിവേലിൽ പോക്കാണല്ലോ തിരുവന്നൂരിൽ വടിവേലൻ വന്നു. ഈ ശൂരപത്മന്റെ ശൗര്യമടക്കാനല്ലോ സേനാപതിയായി തിരുമുരുകൻ വന്നു. പരിയാരം കേറിച്ചെന്നാൽ അമ്പലമുണ്ടേ, തേരും തിരയുമുണ്ടേ, മുടിവട്ടം മുടിയിൽ കാട്ടുന്നു തോട്ടെല്ലാം തെയ്യത്തിന്റെ ഹരിയുണ്ടേ. വെട്രിവേൽ മുരുകാ മുരുകാ, വേൽമുരുകാ ഹരോഹരാ ഹോ, വേലായുധാ ഹരോഹരാ, വേൽമുരുകാ ഹരോഹരാ ഹോ, വേലായുധാ ഹരോഹരാ. ശൂരൻ പടയുടെ ചെമ്പട കൊട്ടിക്കോലം തുള്ളും താളം, വീരൻ പടയുടെ വൻമുടി ഏറ്റിക്കൊട്ടിക്കേറും താളം. ഇത് ഉള്ളൻ കൊല്ലിക്കുന്നിൻ മേലെ കാവടി എന്തും മേളം, ഇന്നക്കരയുള്ളവൻ ഇക്കരയെത്തും തക്കിടി തകിലടി മേളം. Now that's a performance to remember. Thank you, dear friends, for that delighting and enlightening us with your performance. It was truly a remarkable feat.
मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अरे रुको रुको, अचानक लहलाते खेतों में क्यों पहुंच गए? तुम्हें पता है, प्राचीन भारत में हमारे वेदों में कृषि को जीवन का आधार माना गया है। अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण में भी बताया गया, कृषि धर्म का कार्य है, श्रम ही पूजा है। और यहाँ ही तो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जहाँ श्रम का यज्ञ, धरती को देवो और अन्न को प्रसिद्ध माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कृषि संस्कृतः मूलम, कृषि हमारी संस्कृति का मूल है। फसल कटाई के बाद किसान आभार स्वरूप नृत्य करते हैं। यह कर्मयोग भावना से जुड़ा है। भांगड़ा उस संस्कृति का जीवन ध्वनि है, यानी भांगड़ा नृत्य सिर्फ नाच नहीं, कृषि का उत्सव है। तो अब समय है वेदों की भावना और खेतों की महक को डोल की ताप से महसूस करने का। तो तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें हमारे प्रिय मित्रों को। धूप विच खिड़दे ने खेतां दे रंग, खेतां विच चमके हरियाली वांग, मक्की दी राखरी बन गए सोना, सतरा नू नचदा ए सारा। हसदे हसदे ने खेत नजरे, किशां दे मुखड़े ते खुशी दे सारे, ढोल दी थाप ते नचे खेत मां, हारमोनियम बजे ते टुम्बी दी जान, ओ खेतां दी बाहर वीरा दी शान, फसल दी खुशबू करिए मेहमान, धन धन मिट्टी जो सुखदाई रहत, सोने सुनारे खेतां दी कैका शान। सारी रात जुगनू जलदे रंग, परने भरदे ने अमृत रिहाजा, मिट्टी दी महक ते हवावां दी राह, किद्दां दा लगदा अमोल इक चान, फसल दे रंग ने सोना मैना लभदे प्यार ने मिट्टी दे किनारे, बहारां दी डोलियां च मक्खां भर रही, ऐसी खुशी ना करी किसे तोले, खेतां दी बाहर वीरा दी शान, फसल दी खुशबू करिए मेहमान, कण कण मिट्टी जो सुखदाई रहते, सोने सुनारे खेतां दी कैका शान। फसल दे रंग ने सोना मैना लभदे प्यार ने मिट्टी दे किनारे, बहारां दी डोलियां च मक्खन पर रही, ऐसी खुशी ना करी किसे तोले, खेतां दी बाहर वीरा दी शान, फसल दी खुशबू करिए मेहमान, दण दण मिट्टी जो सुखदाई रहत, सोने सुनारे खेतां दी कैका शान। खेतां दी बाहर वीरा दी शान, फसल दी खुशबू करिए मेहमान, दीवान मिट्टी जो सुखदाई रहत, सोने सुनारे खेतां दी कैका शान। Oh my God! Truly a mesmerizing performance showcasing the celebration of culture. Bhangra is not only energetic but also is a beginning of a vibrant season. Thank you, dear students, for alluring us with your performance.
deep within the hearts of India's forests, where drums speak louder than words and the earth hums with rhythm, lives the spirit of the Adivasi. Simple, soulful, and deeply connected to nature. Their dance is not just celebration, it is gratitude, an offering to the wind, water, and soil that sustain life. In their movements lies the pulse of the planet, raw, pure, and free. As they sway to the beats of tradition, they remind us that joy does not come from possession, but from belonging. So get ready to witness a vibrant tribute to the roots of our civilization, the Gana Prastuti, the tribal dance of India. கணி மாஞ்சாரோ கண்ண கூலி மாஞ்சாரோ யாரோ யாரோ மோகஞ்சாரோ நில்லோட ஜாரோ பையே கோழிஞ்சதாரோ யாரோ யாரோ காட்டுவாசி காட்டுவாசி பச்சையான கரியா முத்து தாள வேக வச்சு சிங்கப்பல்லுடைய தங்கச்சியை என் கொடுத்தா இருக்கால் உயராலி படம் அப்படியே எனக்கா கோழி கிண்ணி கோழி அப்பப்போ என்ன புண்ணி கோடி அப்போ மொத்தம் எண்ணி கோடி எண்ணி கோடி கிளி மாஞ்சாரோ மலை கனி மாஞ்சாரோ கண்ண கூலி மாஞ்சாரோ யாரோ வேர்வரை நுழையும் வெயிலும் நான் நீல தெரியேன் உதட்டையும் உதட்டையும் போட்டுக்கொண்டு ஒரு யுகம் முடித்து கோழி கிண்ணி கோழி அப்பப்போ என்ன புண்ணி கோழி அப்பப்போ மொத்தம் எண்ணி கோடி எண்ணி கோடி கிளி மாஞ்சாரோ மலை கனி மாஞ்சாரோ கண்ண கூலி மாஞ்சாரோ யாரோ யாரோ மோகஞ்சாரோ நில்லோட ஜாரோ பையே கோழிஞ்சதாரோ யாரோ யாரோ. That was a spectacular and vibrant performance. The tribal dance truly captured the spirit of unity, rhythm, and celebration found in our traditional roots. Thank you to our talented performers for the energetic display of culture and togetherness through Gana Prastuti. जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई
देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। बड़ा सुंदर व भारतीय होने पर गर्व करने वाले गीत, पर अभी क्यों? भारत वह भूमि है जहां ज्ञान ने सबसे पहले आंखें खोली, जहां वेदों की ऋचाएं गूंजती थी और गणित ने तारों तक पहुंच बनाई। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस महान वैज्ञानिक की ओर जिसने शून्य दिया और अनंत संभावनाओं के द्वार खोले। आर्यभट्ट ने खगोल और गणित में वह क्रांति की जिसने पूरे विश्व को शून्य का रहस्य समझाया। स्वागत कीजिए ऊर्जा से भरे हमारे मित्रगण का। हर विद्यार्थी में एक आर्यभट्ट छिपा है जो नए विचारों से दुनिया बदल सकता है। सारा जहां देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पा दिलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत है, बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे, जोर
That was an innovative and energetic performance. Our skaters glided with such confidence and coordination, symbolizing the brilliance of Aryabhatta's discovery. Thank you, dear performers, for blending creativity, knowledge, and skill so wonderfully on wheels. And now, the moment that crowns the evening. As the lights dim, a symphony of movement rises, threads of tradition weaving into the fabric of today. And as the evening draws to a close, one thought lingers. Bharat is not just a land, it is an emotion, a way of life, a timeless rhythm of wisdom and grace. Every celebration must end with a masterpiece, and this is it, the grand finale. What you're about to witness is more than a performance. It is the culmination of everything tonight stands for: learning, art, heritage, and spirit. Our beloved students unite every thread of Bharatiya Gnana Parampara, the wisdom of the Vedas, the balance of yoga, the rhythm of folk, and the strength of dharma, all in one spectacular presentation. As they take the stage, they represent every dream nurtured, every value taught, and every heart inspired. Let's celebrate them with a loud round of applause, the stars of our future shining bright from the Greek Planet School Mercury campus. It's a finale that doesn't end because knowledge never stops. It flows from stage to soul, reminding us that Bharatiya Gnana Parampara isn't a memory, it's a living pulse that beats within us all. Let's celebrate the legacy of wisdom, art, and humanity as our hearts dance with pride and our spirits rise to the rhythm of our nation's eternal song. ఈ నల్లమల్ల అడుగుల రాజ్యాన్ని ఏలడానికి ఓ పక్క వీరకోన మరో పక్క సూరకోన మధ్య జరుగుతున్న వైరం.
అమ్మో పులి పులి శబ్దానికే భయపడ్డారన్న వీళ్ళు. ఇక ఈ రాజ్యం మనదే. తానానే తన్ని నరీనా ఆకును తింటది మేక, ఆకును తింటది మేక, మేకను తింటది పులే, మేకను తింటది పులే. ఇది కదరా ఆకలే, ఇది కదరా ఆకలే. పులినే తింటది చావు, చావుని తింటది కాలం, కాలాన్ని తింటది కాళే. ఇది మహా ఆకలే. వేటాడేది ఒకటే, పరిగెత్తేది ఇంకొకటే. దొరికిందా ఇది సస్తాది, దొరక్కపోతే అది సస్తాదే. ఒక జీవికి ఆకలేసిందా, ఇంకో జీవికి ఆయువు కూడిందే. తాకో తాకో మేక, పులొచ్చి కొట్టుద్ది పీక. ఈ రాజ్యానికి ఒక రాజే ఉండాలా, ఇద్దరు రాజులు కాకూడదా? రేయ్, ఇక మన రాజ్యానికి ఒక్క రాజు కాదురా, ఇద్దరు రాజులు. మరి ఈ విజయ సంబరాలు అంబరాన్ని తాకేలా ఉండాలి. మోగించండి. వినబడేట్టు కాదురా, కనపడేట్టు కొట్టండి. రంగు పూసుకోకున్నా ఎదలేదుకోకున్నా ఆట బొమ్మల అంట, మనమంతా తోడు బొమ్మల అంట. రంగా రంగా రంగ కళాన ఆట మొదలెట్టాక మధ్యలోని ఆపలేని ఆట బొమ్మల అంట, మనమంతా తోడు బొమ్మల అంట. కనపడని చెయ్యేదో ఆడిస్తున్నా ఆట బొమ్మల వంట, వినపడని పాటకి సింగాడేస్తున్నా కోలు బొమ్మల వంట. టుంగురు 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 టుముకో టుంగురు 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 టుముకో టుంగురు టుంగురు టుంగురు. రంగు పూసుకోకున్నా ఎదలేదుకోకున్నా ఆట బొమ్మల అంట, మనమంతా తోడు బొమ్మల అంట.
గొంతు తడవడానికైనా వాళ్ళు కనికరించాలంట. ఏడు అంటే చిత్తమూర్తి వాద్యం అంట, శూలమంటే కాళికమ్మ ఆయుధం అంట. పాట పాడడానికైనా పోటు పడవడానికైనా వాళ్ళు ఆనతిస్తేనే అన్నీ జరిగేనంట. రంగా రంగా రంగస్థలాన రంగు పూసుకోకున్నా ఏద వేసుకోకున్నా ఆట బొమ్మలహు అంట, మనమంతా తోడు బొమ్మలహు అంట. డుంగురు 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 డుంగుకో డుంగురు 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 డుంగుకో డుంగురు డుంగురు డుంగురు. కొంచెం స్పీడ్ ఎత్తు మమ్మే.
A huge round of applause for our incredible performers. What a perfect conclusion. You've shown us that modern progress and ancient wisdom are not opposites but companions on the same journey. Your energy and dedication turn this grand finale into a breathtaking spectacle. Requesting you all to be in your respective places. As every melody finds its last note and every story its graceful ending, it's time to express gratitude. Gratitude to every guiding hand, every shine, and every heart that made this tapestry glow with pride. A thank you is small, yet it carries the weight of a universe of appreciation. Indeed, when words of thanks rise from the heart, they become blessings that circle back. Let this Upper Prastav not be an end, but a new beginning of deeper bonds, higher goals, and endless inspiration. Now I call upon our Vice Principal, Ms. Kalpana Ma'am, to propose the vote of thanks. Thank you, dear. Good evening, respected dignitaries, parents, teachers, and our amazing students. As we close this vibrant celebration, I, R. Kalpana, the Vice Principal of TCPS Mercury, deem it my privilege to deliver the vote of thanks on behalf of the Creek Planet School Mercury Squad. Some evenings transcend celebration and become a tribute to whom we are. And tonight was one such evening where our students gave a powerful, heart-touching tribute to Bharatiya Gnana Parampara, bringing ancient wisdom alive with modern energy, discipline, devotion, and unity. To begin with, our heartfelt gratitude to our chief guest, Sri Srivatsa Kota Garu. Sir, your presence added so much value and your words were exactly the kind of inspiration our students love. Thoughtful, motivating, and forward-looking. A huge thanks to our GBM members, SMT members, and distinguished dignitaries for gracing this occasion and supporting us. Our vision and commitment set the direction and help us dream big and achieve bigger. A warm thank to the principals of our sister concerns and vice principals of our sister concern school who stood with us and cheered for every performance today. And a very special appreciation to our squad leader, Principal Ms. Himajoshna ma'am. Ma'am, your leadership is the perfect blend of warmth, clarity, and modern vision. Thank you for guiding us with so much of care and purpose. To our coordinators, teachers, staff, and brilliant students, you made this evening what it is. Every performance had effort, heart, and creativity, and it truly showed. To our wonderful parents, thank you for being our constant support system. Your cheers, your enthusiasm, and your belief in us make every celebration feel bigger and brighter. A massive shout out to our performers and the events team working behind the scenes. Administration, IT, housekeeping, security, and the visual and performing arts department. You turned this event into a smooth, colorful, unforgettable experience. A special thank to Mr. Prasad for crafting such a powerful audio-visual impact. The comparing team deserves full applause. You brought style, energy, and the perfect flow to the program. Photographers and videographers from the RunClicks Photography Media Partners, thank you for making everything look effortlessly perfect. Our heartfelt gratitude to event management partners and costume department led by JBL Ravi and team, the refreshments team from KS Bakers, Mr. Yash and team, and Orizo Bowl, Mr. Rao and team for their exceptional support and contribution. A big thank you to all the backstage and front-end warriors who made today's celebration flawless. Our photography and videography partners, RunClick, Mr. Banu and team. Each one of you played a vital role in ensuring everything looked effortlessly perfect. We also thank the civic authorities for supporting us and ensuring
everything run safely and smoothly. As we conclude Bharatiya Gnan Parampara, a tapestry of triumph, let's carry home the pride, the culture, and the beautiful message this theme represents, wisdom that belongs to every generation. And above all, we thank the Almighty for guiding our steps, strengthening our hands, and blessing us with this wonderful evening. Thank you, everyone, for being here and adding warmth and joy to this celebration. Wishing you all a peaceful night and memories to cherish. Thank you. May I now request everyone to rise up for the national anthem? Thank you. As we draw the curtains on this grand celebration, let us let us all come together in the spirit of our nation. The Rashtragan is not just a tune, it is our history, our pride, and the heartbeat of India. Let us rise to honor our motherland. In these stirring lines, we find our shared destiny. One nation, one people, one destiny. Ladies and gentlemen, please stand up for the Rashtragan, our national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Pradeep sir,